Inis sé GAA bio siad fórna as Corcaigh agus as Cailchuinnig go chasan ar chéile a ríist an tamsasach le canis idir bheanach. Thug Bailbhic andáin na Cosaló an ag satantasach le lechanis le inar aimsiadar sé chúl. Agus Cáthúis sa gúil dát bantamach i Bailbhic andán agus a tiltte goach. Beg tríal níos mór hin jobh an ag Chaisleáin í Líháin a bhfuil tánaistí na bliana sicáte an túrí. Deishansa, Expelanar, Cúl agus an Canton, Imaisteach sa Líontán, Castlelyons í Líháin, Special Adulty Park and Croke. Fáilte reis mar sin, so an cléthe canis idir bheanach amach roing mar sin le Bailbhic andáin Champíní Cailchuinnig a tuairteag ar Chaisleáin í Líháin, sin iad curtha Chorcaigh agus craobh idir bheanach na hÉireann atá le buchaint. Se Tom Kenny an soling fós don dara cléthe. Tom, cad é de léibhar an ceann seo? Look, cléthe faoi Kilkenny agus Corcaigh arís ach, Thomastown fearn an a láidir an a bhá ag teacht amach ó Kilkenny ach tá Castlelyons own initius a reach treat na binte Corcaigh cail si gach cléthe craobh fuig siad an ceann an orig, so big chance ag Castlelyons a chance beag better. Okay, ach tú smá cinnte tastáú han so tróna in jobh. Carcoló mar sin tá sin am doing a fáil amach fin géad cúigar dégat ar ránathe ag mert fan stór a si ag brion tires. Ochtú neomad is dad. Mátá tá Alan Fint go ar na pocan na séire, sé Anthony's plan mátá cíná na tosaistigh, héna dó ciniúnach go siúd an nádernach. Se tá Donald O'Grady takeach an leirling so Donald am chéin cóirla a gad a gur Castlelyons í Líháin, mar níl siad mar rana go tíontachta cad a deir halló. Well, during law, command on a chown and kid, denomate, few amas, god of Kulu Shirmata, on Lalina Tossi Gege, Bailbhic and on a loider, Father Gastoni of the next screen she scores Takalua. All right, Gurnaga Donald August Tom Gadain, Carcolorni Father Wing to Sach, na Himmer Hamarsh and Filmy, there a musket trotter, the Brian Tires, August Nisha de Valdraha. Shagar Mahagav, August Law, Hurling to Aon Humman, Ni Casara, Baracrohe. Nach mór a bhainteach clíomháin eile le glanna nach tá siad sa a barca Croke agus imimeóirí ar a dáhéamh na raibhann sa riamhtheanga se chuin á rán na bhíon.
Shag it ein hen Castlelyons idirvanach AIB na glob RT Thomastown sa. Voorgema ach gan pogui how Michael Kendi Hubbardorn and Ray Chorta Nisha the Valdra het Limson sa. Agus Tana Himidori Olaf Chige and sa. Agus yn hyd denio mot besha fyr chynw noch a hawl offa. Castlelyons lihan sydd yn dromailer a walaid yn y nŵdr. Marsin Vaffa a kappa gymidist over cymiadach beder. Staniom Tilohan Council. Bwtach yn cyn i James Carniach gar hymach fristige balifig andaint the ganse gorma. Yta Corey Hielchine. Stechan Sagas ta Desh Hannah Henry Holaka, Castlelyons and Gaelte again Gossentor Jamie O'Leary. Leary Cheshin, Kata Gestiga by the Vicandoin. Kinty and Mo Yearach, I saw the Colara, Cockers and Schlitter Gar, Marking Brian Staunton, I said Laskasus Ficker shot. Anna Casula saw Tullaher, Sakade, Clare, Book and the Schlitter Ordags, Fuchsia Sus, Shinka Hauling, yeah, Kinty College, Teva Mo and Shinner Stephen Donnelly. National again, Dachel defence Bairns again Robbie Donnelly, Agus and Chiad Count Facht again. Yeah, two sman chin, Ballyvick and Don, Cade score, Tavish Dig, the Nomad one, Agus, you know, big Coolaha, Castlelyons Lihan, Favru, Marvi Donal, sort of Toggart, better go make sure Clishta or Tarring Shear be gone in. Huckamach Gaffa Fadden, son again, Gould Voidex and Bishop Talk again, Alan Fenton, Fair Larger, Anna is a clue, well, like Dirach Zero to come. Tasha Achraheni Newell and son. Ach beg more on the Brahar shot near the Tussa Gomahana Dernach Nisha. No, ni rev, because like, you know, live for all like thought Turing Gamag, because we'd run a Congo clutch and Grave Shaw Vuk and the Nuri got, you know, beggar Tussa Castlelyons Lihan of a meal or ni Sharon Yov. Ganation of a Harmola Berta. Just forced to go shell of a no work, Tashin Butcher Nash, they get Pilot Vicandoin. Agus na passna agur ogan you got in your Hannah Hennig, Brian Staunton. Stach a Lorsley. Nish Tanach Lushacht, come a stick, Tanai O'Leary, Mar Hussentor Le Cush, and son here to get Castlelyons Ili Hain. Agus Bruma on Devsach and Bark. Ach Pogstassa, the Vale Vicandoin Martian. Luke Connellan, Ach Tashachania Rogan Fair John Donnelly, not of a game soon it's an Grave Lion ach an lá Dernach Chushas of Elder Fat. Yeah, Imro Harv a Tau, because Harvard Skillu, like I can live ale, Shoga Har have been share out. Nish Deshenson get Castlelyons Lihanach ta near the Vish Stadium Lebra Chudika Leo Sexton via Hansen son again. Bishop Fachten so get Donnelly, Deshiga Boundacher Fehenig, Ta Tushy in the Park Shaw at Olas Comagan Versa. Ta, yeah, because Casula Walter Walsh the Cadla, you know, Ní Fader Botún Marsin, agus Chance Marsin Gale, agus a Hashbon, go John Donnelly, Murray Brabna Soul, Corish Haran Trasnon, Harva Crine and Shinarish, Gawk Huleen, Ballyvick and Don Gatapig. Pokamach Butcher, Crane and Son, agus Castlelyons Lihan, Yasla Huskor Holt, Tospelan, Takamach and Son. John Clihanach tan Farma Fachten Trussen Ned Carvener Shootstoch Gebe Carven ta Curra a Fire Anthony Spillane and Council Stop at Eshkadasiga Thomas O'Hanrahan. Sheeran Sugary Donnelly Rich Tagas Hannah Hennig Kegwichish Tasha Green Kakalora Hannah Hennig on the Glushach the Crowd Akrachti. Ani Yasin Shin agus Hosig Shin or Fad Selina Lacool Brisher she say Kelmore Fada Tras Parko John Donnelly a 4 and score on Immert agus Harrenly Shoshanzelli John Donnelly. Council Bull to go Crane a race to get agus Kerry Fainte last take the train home with Gullica. Yeah, agus Dear Casulish and Gate you know 5-0 on a buck and a mock in a Castlelyons Lihan Casula Nave Katrina Kaishidish a Cartu Topic. Switch to the kind can out agus Shinge on Sahuas. Nach Penny Kashut Kurcha get Desh Glorvert and Globe Esha Kente. Fast and Sa Puerto and Clihan Suas. Reached the Cossentori and Ochter. Bristol Galarden the Parkinson, Jan Joe Farrell, could be in the Strichach Tank Council, but the Lacht Gomage Echlexer for real. Yeah, John Joe, they can on even Botún Marshino Yen of a gay bench of Gahunta Clash and Globe, because Toshi, you know, Canara, Mar Leach Clash and Globe, Lash and a Blean to Fada News. Sharon Sugary Jack Barry for taking the Fainty again in the Neelig Ochrota, Kaunaka, or Fokamach Dirach, Kaunella. O Foxair, Pesgella Shachun Spillan, Colum and Trussa, a foot in here, Faint and Ladernach, Achtan Council Bult, Heaven Alive, Clay, Shen through the Castlelyons Lihan.
Yes, more and true, mar glúiseach bhí sin míle úr níos fearú agus Pokémon topic tá ard Lewis leis an léis seo. Sir voor a gríthe ach an bouta san Eddie Donnelly beganí lecht agus tá deisianta I gé Castlelyons Líháin se chun Spillane agus san Council Búilte go crínig an cúlig gretfai. Ní á Carton son Anthony Spillane machní Zach P. Hammond. Stecha Lorsley rís rána a gcónaíocha a lára ghuiirtan trusa tá Peter MacDonald. Cosíocht deasa geisiú takeíocht ar a Hurling geisiúd Ísel an Council Beidir teachtan anis dus de cúla hecht dienta go maithan son Jamie O'Leary lechúpla Niall siúrdí Colin Barry. Samuel bhí Leo Sexton a féimú mar lán chulaí a bheag nó bhór ná dearnach ach ní dáilin gur bála gniuh se chun Spillane a rístin Council Torsten de háiristigh Marsbrook an trosa sin lán chulaí Jay Burke atá mar choúidir aige fecht aige Spillane. Ile anna chiar go dó gáireacht ar fór éil agus sin éon tríú ceann. Mián sin ar Spillane mar well in áíar a bheith sin míúlteach dá méid sin ar an trasnáin agus tá hácha im capman seo ach tá líos tí gur imla cearnógan seo. Nes mar sin ceann mór grí fadan báidóir á gaiire seo agus an Council mé mecht a rím láimhe Jamie O'Leary trí hanspichat marrá a gé Castlelyons Líháin ráchean ar fórí agus an cúla búilte leis an drío ceann. Yeah, agus sin an rud like fan go bheice an seo seaca cúig cinnta bhíonn ceappa óna lámh, botún an sin ó Jamie O'Leary ach seo an rud like trí cheansa có ag Castlelyons Líháin agus níl siad naní de scóráil agus inis look má roiín le bailí an dána seo chuir an trasnáin ó sglín siad an bearna rís go cúig cúlín. Council cumát íslige Robbie Donnelly ach sé an tura chéana. An í as an sin ag Robbie fear a thorh a crain an a puck na séir agus anna bháin immert freisin Lewis aige skill aige. Yeah, look, féchar seán a deis na scóráil an seo cúig as séag bailí an dáin foiach as trí ag Castlelyons Líháin. Agus a rís brúachar an santa cumán John Donnelly fear a higan an brise crí go má trí chraibh iléir cailteige le cíl chéine agus trí chraibh cúnta cailte le bailí an dáin aige ach tá cuma difriúil ar fad am líana ortha agus tá rac dianta go háir le chéad na chuig chluithe nuas. Tá, ónar cúig nóil dahartaí isteach lo am líana agus cúig a gceannas ortha tá si de bhád níos fearna mar bhíidir le cúpla bliana nuas. Sin ceann umrlach mátá aige Eddie Donnelly na gúiliascailte cairnaí ach bhfuil se fada go leor nócrín go leor go dain héin. Búiltin san do chuis do ghrín cosise an lán tosaí an lán chulaí Burke an a bhlocáil agus hena héin tá sé saléir go Castlelyons Líháin a bra anna bhór ar Anthony Spillane. Tá siad, agus go dtí seo, bhí sé duineh go mána ó hepar le cúpla seansach dhéon Jay Burke a thúnta an sinna a bhlocáil caiigh den éigen dul chun takeíocht agus ceúla Spillane. Ríist áisteach a míle chúlann san brúan sa Bert a cosint agus Bert dírig an brise gáiteach a méid sin dianta ge Colin Spillane Jack Barry. Council begáín ádan san de Keith O'Leary col cehar leis an merts de cúlathe. Brúteach an cínan sa ge Canellan trastan san na páirceach an Council na dul de Jack Holden. Gréim a gáiltear sin agus dá bhéadach Castlelyons Líháin scór gáilte éachar. A ríist isteach a dó Spillane tá Berta a níthe Spillane atá an trosa takeisteach ar mise. Obair bha mátá ge Peter Canellan. A ríist tá second nó ró a gcónaí ge locht bhaile bheith an dáin. Fiochan chéanach lúiseach a hachan cín. Ár de ríist is léir go mrahan siad ligge sa chinéis sin den nimmert I Castlelyons Líháin tá James Carney dul siar agus mór an Brian a bheith a gáir ar a gosint. Nes ábhar an trosa Robbie Donnelly a cuiineh ar ruair dhéanamh ach tá an ruair dianta tá ge Barry mar féach a rééis Donnelly an cor cumán nuair I cheapis greibh a fortseinte. An rát Ibran sin ón lína lethosach féchar siomar Crúcáilin sin aní as an sin Robbie Donnelly agus a rís tá Eddie Donnelly a sí siar díirchos cór Spillane sin mar cosan tóir le cois so aní achar ar Spillane mar tá sé leis féin tá Jay Burke á bharcáil agus an sin Eddie Donnelly seasta díirchos a cór agus sin ar an dé bheile ní dólam gúil se saléir golóir cén ról a ag an duine sa bhreis ag Castlelyons Líháin go dtí seo.
Well, na Bannistorian so Shafar Castlán Ilihain, Noel Furlong. Kadisha Neil Gary Leshagur Hugge, Pecker Hugge, Aviaco. Hug Feinte Henderik, Forst Dalov Erchlora scored against Daniel Mutkate. Nordle Columns Belan against Kappa Berg, be the St. Johannig Slachat Sunner. Acharish Tafwilach, Spashistig Hold and Trust on the Parkinson, Bodur Takamach. Vitsura Gunny Robbie Danley. Agus Derry here, or the election so get Keith O'Leary. Yeah, and Jeff Barry Gahoon took on Shin's a cool leg, Shin the Garsha Maka, or Vian Passion Gahaling, Vian Glushuk Shin arouse, Ficker and Basho, Jack Hold and Traston Shin. Yeah, on a Vahan Shin or Jack Barry, Mar they had Capagrave, Robbie Donnelly, can Breher Shin, August just sort flick Bjogstach at the end of the cool. Ficker shot. Yeah, on a Brew and Shin Bottoon. Council Board to Shear, Agus Sholtach and Keane get Ned Carvin in Ish. Council Board to Ard, Jamie O'Leary a Cork, Donnelly Anna Lewaner Fadach Tassan Nisavar get Castlán Ilihain agus get Fenton, Rodegan Marshall a Tastal Chunin Chadele Egris agus Beidir a Húshacht Gedain Hain. Stachan Sugri Stephen Donnelly agus na Costa Tukulesh on Sunday Anna Nafashachar Fad Niall O'Leary Solomon Tach Tasna. Mädchen dienta go dílige tá níocht be her fóréil agus chárad an sanna sa chéile beidir a chúseoigiad. Cinnta bheith súla sin mar bhí an cosan an sin arás in sort last ditch mar deran siad as béarlach féchar sin mar blocáil úntaach an sin agus a glanna amach mar tá bailifig an dán tá siad a búcan an bristí agus tá siad a géirí sort brú a chur lína lán cool Castlán Ilihain ach féchar seo mar íirecht agus mar tacláil an sin cosan an scó Castlán Ilihain ach cai siad curla seo inis agus scóráil ar an déh eile go topic. Colin McCarthy stigen out Leon Ducey, a Haruana Lure, Fade Newman Diagule, Bedegraf Shea Corte, Nisha Vegan, Sparston, come on, Luska Henson, again Anthony Spilana, Kionella, Erforilica, Sinead Ducey, Col Carlos James Carney, Alara Hurtica, Mission Council, Schultestach, a Rish Tashid, Anna Vaninach, Asta Tosse, Ohev Irde, Colin Spilan, Dirgan Council. A hlacht úgs an méid sin diantaige. Nis bhfuil na cosa tuca leis a Keith O'Leary sa. Bhail a ríist. Gortú deirtar le a bhí ar Leon Ducey. Agus treistúid bliana chah agus na bliantas dócha féimiú agus puine tú parc a Croke gamach sé an díala é mé treist den ómat. Sin an rud agus like now near Harlish is a céad les a clé seoiseach tá sé có fuair sin. You know, Tarlín sin de gná like the Cade Cooper no made hús an seo, like tá sé nivnach fuair hús an seo. Noel Doherty banistóir de bhaile bheith andáin fear a chríochtaigh muna mar le gortú teanáin agus de chuise mun dearra léas hamstring solo a chauríonn le himimeoirí tachu hénig agus an léas san in úsáid go for lehan sa rugby agus sa tacar agus sa gé limnach agus gé cíiríonn sa hanéiring. Adrian Darling, puck sé ar isteach. Pront again Ray Toad agus Gurvédig go bé seohanis go dtíireach a chuireach Castlán Ilihain ar chláir a scóir. Well, ó héamh Castlán Ilihain de bheith súla mar ní dólam gúil siad chun ceann níos fusa ná seo áil an umar go corthamú go dtí seo, but sin an sort trid a háú a féchar sin look bhfuil Bertnú trúr heimpel ar an slitter agus gúil siad ar thór na bristí agus nach gúil siad go tabhart éon ar réas go de bailifik an dáin ar a hurling íon an slitter ar an dalamh. So fan go bheice míid an seo Puxero Alan Fenton an céad íireacht aige sa cléthe go dtí seo. Sin tríú mu dí guile mithe. Fer fuair náidir sé a náidir nach tuigann sé hochtaí sa hasa tá an slóthail sásta lucht chorcaíoch go háide an chéad scóir acu. Yeah, céad scóir agus dtí sin tiltte go maithá, you know, cai siad curla sin inis, cai siad sort scóráil a curla céil an seo. Caintear srohanna scóráil a do bhuaig bailifik andáin feachtas lein agus chuig go pinte le spáráilecha, trí faointas tucha le spáráile gleil le cheannis na éireann ach an taoine bhaint taigh Castlán Ilihain ar na cluichí crua teanna a bhuachtant agus beidir go seaach san le fós tróna. Jay Burke gafa siarnsa, gríon na chúlbáide Diarmaid Galway, rís Zach B. Hammond agus fuile chama geisiúd, John Donnelly. Steach sa chúne, roithar má dianta tóige Luke Canellan. The sheer Astrú agus a sheer hen Council gafa trust an chúil
agus fóríl, tríking an taver fóríl. Yeah, agus an rud aá tarlúna go bhfuil lína lethosach agus Lárna Park ag Ballyvick an Dáin. Tá si de tarring siar có fada sin nachhfuil Castlán Líhán i gírí iad leanúnt an slíar fad, so tá anna go dtína séir ar fud na parka. Tá amach a rééis me hen réig Thomas O'Hanrahan a bhuacht in son agus a réist cos céim a machadrá Lárna Park ach a gúnta sté tá son annachchaid ar fad a Lucan Ellen. Yeah, agus ní bheidh sé sásta le sin mar bhí sin éasca go leor mar iireachtach éasca sin an ráthús an seo. Nis gafa níos feidir an trosa Zach B. Hammond a coola brúach an son siúd aige Barry Murphy. Murphy fós agus a hansa aige. Lapa sínt an áirde go maith aige Zach B. Hammond agus a rís gan brúdá líadartha a teligan an clitar chun cín. An áirden son agus diantar aus aige Keith O'Leary. Sin ceann má búirt aige sian sa agus chur tras na parkin sa aige Colin Barry. Tréir chéile is tú miúchan ebrin Council Roada Anthony Spillane. Tóca ar a chaithúlacht aige Diarmid Galway. Agus a rís tíorfa bátaí bhfuil duine sa bhreis aige Ballyvick an Dáin. Núsan sa Colin Barry lecha nús aige. Agus a rís Carney déanamh go díal a fórhint ar lína lán chúil sin. A héin agus Keith O'Leary aige brú annach ruig. Rud ógan seans tá Colin Spillane istáilm a bheith begáí sa hí an mar a onad mar lechúlaí láir. Trasta go dtí Niall O'Leary. Niall a scaoile fé agus tá cuma mac go leor ar a gceann agus sin brach ban áirithe ard scór. Sin scóred an scogs ó héh immerte agus glúiseachta bhí sin a rá sin an sort scór a háid tastáil ó Castlán í Líháin. Go bhfuil tú an ansort lína lethosach Ballyvick an Dáin a rís a haringt siar mar tá numar go cosan tá ná plódathe cói Lárna Park agus anna eachraí de bhrisise síos agus Spillane a fiocha amach. Now carta bhuiáil ag Robbie Donnelly an seo ceapan. Se agus tá sé siúd a féimiúir an Glíháin san chuid bhace go teiste go lár slí inis. Ach rudí begad an tóirsan chuir siad misneach ar Chuisleán í Líháin. Bhí an túirín chun cín for a bhór na himara ortha an lá dearnach agus níor hepir a misneach. Seoltaisteach aige Eddie Donnelly ag rathár John inis búirte fé bhrú aige agus neidir po chuig féidir seacan son Neil. No, Neil, just captain just gur drohíireach a bhí an drothaig a bháil agus anna hácht a gníiste Castlán í Líháin nach éileann siad cúil mar tá siad tactaisteach sa cluicheann seo dá bhéidir dís cúlín na ggóáil an seo go tapig bheith sár cluiche going. Se déine mu agus beáin sa bhreisir sin os goráil chuirí chiilchanne go dearnach cúpla ceann chuir fóríl go holca cos a tréimhse sin. Donnelly ar éis cosíocht an scoige siúd machchan sa agus iad go meach glóthir éis níos be Sean Fairlár Park agus ceann eile fós aige Peter MacDonald an galar cáma chuirtinisre. Tá, taréis dómh cúig as a séáil sa céad cúpla nó méid tá si taréis neidir beidir sé 7-8 as a céile chu referíil níos nó mar sin be Castlán Líháin sásta le seo nó tosnín an glúise gan na gardan seo sa fan go bheith míid. Sin séú ceann Peter MacDonald a chail cluthe canis na hairn liste minúr a gine na gailí gá bhíle san na díag. Ach camera Keith O'Leary tá an farc tóiste in na Hurling. Spillane ar éis bhí sé ceartga beidir sin a bhuachtan a sin dianta gan Ned Kerwin. Pasáilta go deasa gan Ned Robbie Donnelly. Col cehar na berta eile. Agus bhí Caléisian san agus tá carta leis déing an techt tá Chuisleán í Líháin. Come on, ard captain sin ag Oscar or ag Bruno David Morrison captain Griffith come on ard and sin ar ag na duine van tackle. Mar sin na carta fachta ag David Morrison. Beidir go bhí commission sa se bhí sé sin ard. Ní hen ceann is measa beidir a chunig bhfuin riamh ach íon sé teanga bháil ard lena chéile córic. Nis Donnelly a rís drochleons machta ag a deasa Jack Barry. Agus ní bheith banistóir Ballyvick an Dáin sásta na éair leis a spántas le duine ta nuas. Rud a hágan Chuisleán í Líháin sa chluthe. Tá Colin Spillane leis líidir an dá chúlann sa seoltaisteach a dro ag rathár aige siúd. A córaach an bhróig chur a bheras mar íon sé don gúil a gcuine an túirín deisin sa agus dearan go bhfuil i gcehfuil tá go dain.
Coirí den Scohanson ag Oscar Hallahan. Yeah, bhí sin a rás agus hepper Robbie Donnelly le puck séir agus sin cúpla pass topic slitter fada choristeach dhéan Anthony Spillane go húntaach agus féchar sin mar iirecht sortig dullig drone taobh lína cúig a trí barna leid a haríseacha. Nes tá council leis seotasteach bhfuil sé seo yes, dírecha seacht gin agus nach chatte annach réin cúig a sé sa chéad sé iirecht a chu hinne le tá úlach deisina lice le srochacha. Eddie Donnelly dianta go deasige Solon Suggs a rís Zach Bay Hammond Serige Peter Connellan tá luasige Zach Bay Hammond agus gafa an cógar chun a chúileann sa caite siar agad Luke Connellan timppla a gosantóir agus deire hir Peit eleachtacha. Yeah, agus bhí sin a tastáil go géirú an sin agus scór dasig Luke taréis ceann na chora múl níos luha ach bhí sin go hilas go thomlán croch ag Zach Bay Hammond an luas a léirigh sin bhí sin docreta scór an ias. Castlelyons Líháin ar éiste techt. Anna chadéir na bra Anthony Spillane rah suincín sa Dromon son. Well, Bruma han side a good boy to Galway agus a réist Jay Burke feh an bautasa ach na cosa tu Caliohan son Master Egan Heinig ag Bailivic Andoin. Nis mar sin a réist Ord Nail O'Leary an fersa bhreis if we have leis imrision de háir má tás a chórach an fer meafacht ag Thomastown trasta go dtí fer a chúine eile Stephen Donnelly son Imertanias. Yeah, bhí sin níos fearr agus tá sé sort sa léir an sort an chur chuige há có pass nu go topic agus sin ceann mór fada choristeach ar imime le cearnóga agus iirecht dhéanamh an brise bhuachan agus dhéanamh go maithan sinna gá ceann as a céile fáite Bailivic an dáin. Colm Spillane techt. Stechan son de háir an seachtú tros a bhaile ó Dubai ina mecht cúig seachtain díagaige Anthony Spillane. Nead a cinsort tréáil nach cleachta bhí an haolaige an ceann san ó sa chiún siar ar hebna láimh a deise. Tá cúig féidir is seaca mátá I deir an muir cúlastig agus speisiad sásta le sin. Yeah, like Anthony Spillane, tá sé duine bhana bhá taobh stig mar tá sé leis féin an sin mar sproccar agus bíon ar leid bear timppla ar gcóí so tá sár job a dhéanamh aige cé nach bhfuil anna chud scórnáil aige tá domáist a dhéanamh aige tá an slitterig fanachta stig tá daintéir tá buil ann ní bheith nóil dahartí sása leis an méad a chur múig Bailivic an dáin an déobh eile. Ní bheith ná mar sin fintin ferna bíon éon dahan éachar thugus é sin féinara sa chluthe dearnach a tógan na bocan na saoire. Ní seo ceann táchtach eile ní cás rá. Héna héní go fuair sé gunne na nílig ó chrotta agus bhfuil an ceann son búilte go críne chlé Ronald cad ar fágadí seo. Well, just like fécinn baile Castlelyons Líháin agus ag dul chun cín sús an fág an son. Cai sí tactic eile bheith go seachas just líróí fada choristeachí Anthony Spillane son tá sé hús leis féin mar a dúirt níos an son. Cai siad an líróí choristeach sa cúnaí beidir rileis in ag an lína leach cúil atá ag Bailivic an dáin agus tacticí eile a choranúil agus a choirfáim don dala le a go háirithe. Agus tá cainte Ronald bhí sampla úntach ar sin an son ceanna le lice le strathachach tá an seilemh feachta ar neis ag buachlí Castlelyons Líháin. Sidó Yas ó bhaile bhainisteir armaí Cító Léir agus patúna ige sin seachún John Joe Stoilm an ceann ar úpád a bhaise thar sé drasnáin. Yeah, I brab na súil a rís John Joe hepper lena céad iireach freisinach cliste cosúla madraú an sin fiocht sús agus a brab na súil thar an trasnáin ar heimhheis an sort an stíl and de sin a háig John Joe fear háig immert le Bailivic an dáin le tamil fada. Se amáí na bliana a gúige leon John Joe fear le gáhíle sa sédíag na hosa sé le cíl chuine agus ben captaíon leis sé a gáhíle sa trídíag na bhóidir craibh sóisiir na glob an sa bairce Croke agus nóil farlang an sa ón de bheile go leor le déanamh ige fear charraigh thuhill a bhuaigh craibh na hhéireann le corcaigh mar bhainisteoirs na miniúir trí bliana hin mar sin tá fiosach nóige.
Tá agus an rud sort of bhí dón le tagarta an sin freisin like a stíl de friúil. Fuair cúlín sort ó Hartar Lárna Park a tamlo hin mar dhéanaidir cúpla pass agus bhí like kind of a dul tríd na línta mar deirtar agus bhí duine séar chuir ar trasnáin it. Now tá sé anna achar cúlín áil ó seaca seach ó slát ach sin an sort cai sé dul tríd na línta chun Baillivic an dána haring amach. Council fachta go fristiige Jan Jo Farrell, cúblin is truchanis, siúgadí Eddie Donnelly. Agus lídiad far agúlinn curchuige chéna a bheag nó bhór ag Baillivic an dáin nach tá Thomastown bhfuil bhí an sitar gé cheapas. Bert nó trúran san na cosint ar ghine catá Jamie O'Leary, ball chuir fir ar chuma an lechúpla. Seachún in lechúpla náilen is tá Barnan san agus ag gháil chun cín. Ferna síintir le corcaig tá na cosint a ggéir Canellan bhfuil pointige manamach go bhfuil bhachail. Sin scór bhachail. Yeah, agus sin tíach an rud a bhíor mar sort bhí dón le rá agus Mr. Ron sin sec nó hin. Bhí like tá Lewis a cá agus le riidir an sinné le 9 O'Leary ach go hára. Like bhí tréis a hanrahun an slitter a bhúcan san éir an sin déanach blacáil útagar agus dibriidir amach é crohíidir an spás lena gosa agus haran trasnáin sin an sort cor chuige haúthe. Nes mar sin ceann fachta láireach an sa Stephen Donnelly agus tá a féinte fachta geisiút freigra láireach a gé choirí chiilchaine. Yeah, sin kinnerocht and sin a ríis amach os córa air sin agus casan sé haran trasnáin ar a héamh clé an ias Roland captain Eimert agus Stephen Gadisha. Well, tá sé dhéanamh fena bliana dó sé san le tamlína nósaige. Búirta suasan sa agus deacreachtaín san ag Colin McCarthy, Zach B. Hammond a ríist. Ísisiil nó ard tá na scéileanna a có istigh sin é Ferachúna Thomastown and Machan Zugdi MacDonald a chur ceannar fóraí níos tuisce tá cum a bhaithir a gceann san. Tá bhí sin an ias an sin mar dúirtú héna sin cúdar stoc ísisiil an tom sin agus duine ré ar a gúling ar an trasnáin sin go Peter MacDonald. Castlelyons tá siad anna habig i tacht amach leis an slitter ach níl siad cótapig ag rís sír in íag na díine. Mar sin séanam a sfeithe agus tucha second in hán tá caite. Bhí tréimh sem maithan ag Cristiano Líháineach tá Baillivic an dáin sacra éist níos Colm Spillane Deireadh Jan Jo Farrell agus John Donnelly gaiire in éanacht. Luas má le ag Donnelly. Slí dianta ag ráhénig agus mar a dúir tanna táca cail na cualaí réthrás in islethe. Tá agus tá réad ar Rashig John agus ag Baillivic an dáin. Pass clista Max spás an sin ó John Jo Farrell go John Donnelly bhí sé súla go lenach John Donnelly a roiig lena ré ach an sin dairig leis an scóráil ar deire. Cúig chúldíag feachta le chéireach le nuas ag Baillivic an dáin ach tá sé sásta leis na pointí tránóna a rís Spillane a déanamh go díal agus an bátasa tá seans again sa Peter Canellan a déanamh ar austar fadan san techt idir é agus an cúl. Ach tá sé ina éanaar an son. Tá sé ina éanaar go hilas go fécar le measc slú a gurm agus fós daireach leis an slitteráil. Now cosan donna bhathair deireann sin ach a rís. Look, má háisiad ná an cúlín ála sin sort bua de friúil agus tá buil a buintló má háisiad ná an dá stíl sin a bhesca a caiisiad Baillivic an dána haring amach sin onas nach bhfuil trúrnú cethir haimpel ar Spillane. Beidir duine bháinú bertach, tá puc sé seo Harbh teochtach. Nus sin ceann dearnach bhíige Alan Fenton chuir sé ar thaobh na láimh clé an slitter. A rís bra soccer, bra stóma. Ar thaobh na láimh clé. Tá sé hénig is stoilm sásta leis an gceann ach a bhfuil a chúiseige níl. Weil tá súlinn Tawick, beidir go meach ag fós. Cheapas an slí bhí sé héna cúlú greibh sé sásta greibh an bhart diantaige. Yeah, de gan ábí níos an duine bhúlna bí níos agé níos fearna in an lú beidir go bhfuil sé anna bhamar an eistóir. Roimid go dtí an nead. Nes. Ba bhórn chair pointin sa seans goile có leisvis. Bra sásta a bheith Alan Fenton le cinne sin an Tawick. Yeah. Bhín is ag an duine bhúlna de gan á. Mar sin fágan san sécín de faoin diatere agus tá siad chuin a ríist. Stunning be Alan Fenton ríist tá Sullivan Clitter an sonama tá sé hénig rá gur duineach teanga bháil leis an gceann san ach ní hagan an muir cúil leis
Ach, maar een kindje from a braaf fair. Ach, niet just ach, lachen het zijn. Níl lo is Cormú Shellave sin mar rís fúidir Coolín agus bhí seansa go Coolín eile cá sé bheith níos túmagus níos clistean ná sin nó aon sin slittar sa spás mar sin. Anna chormó hebh Shellave mar a kindje wachtá fair hosa bhaile bh gandáin. Gynna fuil crahapunta san líontán fósacha. Tócan so get Jamie O'Leary anna jaarthach fad leanna grethar columns beláninis. Machan so agus tá Fentonary Sayer. Me get bound the churfe hénig with sé fad a glór agus crin glór Neil agus Neil is builach. Agus a rís road amach an Dave lína bheith sin mar scór mí rúil tuch an áíre like land leis a gré déana an illan agus an fad níos gira a rís botún an sin. Stephen Donnelly fanníocht amach a Joe Lárachart fan ma fachtanson Leo Sexton again. Sexton dal an scéile cruféin sam le clia. Agus de cha sé chéidir mlíana gimmert le néamh Jude san áard chathirach meach a bhaile le líon COVID. Eddie Donnelly count an garamach ag Alan Fenton agus siúd cinnte teachtasteach Niall O'Leary inis. Bertan sa agus a rís mórrána Oliver Anthony Spillánach tá gluchas a díal sa bhar agus tá bopúntan sa ag Eileán cholé. Má tá bhí Galway ina rúiseacht. Bhí fair play go Galway sa cool an sin bhí sin an bhach. A rís an dain séir bhuiin le Spillán tá sé cliste sciúil tapig a fe seo ach an seo cúpla céim eile agus béidir é a chur íseil seachas ard mar bhí Galway suas ard féach ní an downar an sin ach a rís an dain séir agus an buil a bhuiin le Spillán a ceap an béidir an cinna mí ceart gur cordó íseil flicáil síos. Bhí number chruig a déirfá díantaige ach tá sé a crathú deacrachtaí agus be sé hen den dúrim lúnú máil go déiteigh port na hán an sonnaistigh agus ganneo sé a chúl. Péiscéile a ríist Alan Fenton a siúl saoil tá méid builte le hama nach mór. Agus an rud ná le Spillán taobh stig an sin agus toach na cúlathe an sin ar an déobh eile. Bheadh sé gohúntaach de Castlelyons Líhan monagéil an siad cúil mar tá buil cúil a buint le Spillán a gcónaí an sin ar an déobh eile. Héanna trachadóige Alan Fenton le chéadach le nuas sola dosta sé nocht. Agus an ceann sa seoltaisteach aige agus a rééis tá réid ar a déirting a feimimiú go crín agus ní leach cúci in de féintaí a déir na fórna tá ad le hama séite an ré tower agus ar mistig de Castlelyons Líhan an dá fox éir Nún dá fá cúivéidir seaca as a chéileann san aimsethe ag Alan Fenton ní feice cúci in de féintaí le hamáíochta mar a sóil an saoilfólach chluthe ceannis na glob an rád na sóir ar na sa rád idir bheannach mar sin le bealaigh chun i críochnathe bailibh andáin náid a héine Castlelyons Líhan náid a sé síos chúta tam. Táiminn seo le John Brennan, Rowan Orle, Thomastown. John, you can't be but happy with that bar, maybe a 3 or 4 minute spell. Yeah, we're not completely happy now the way it's went. We've had plenty of possession. We haven't used some of it well. We've some of it very well. We have to get our act together right in the second half. We're leaving them in the game. What will the key message be in the dressing room at half-time? Keep doing what you're good at. Keep patient. Keep playing the ball. Keep taking our scores. Be patient. Carcalar so fear Calquinnig is far a hosig agus is far a creatig and son because gavur Castlelyons Líhan cúpla score denach sa chéad le cuicúlí an atra and a líis le techt. AIB, proud sponsor of the GAA Club Championships. Sa srá seo, bé muid a gulbhú béle plán de bhunaí a bheits fíor-bhlasta agus uair nu. I ngach chlór, bé muid ag díriú ar héasar faoi le. Ar wathe leis an timpplacht agus le blas, bé muid ag chur béime ar tháirgí séasúrcha áitiúla. Béirí ha gomad an domhan agus gomad an sláinte. Cad le bheith huit? This new year, get bigger nights in with Sky TV, Sky Broadband and Netflix, all for €50 a month. Get bigger shows and even bigger moments. Stream them all on 99.9% reliable full fibre broadband. Get ready for bigger nights in with Sky TV, Sky Broadband and Netflix, all for €50 a month. I love it! Search Sky 50.
This luxurious shot contains over 5 billion live cultures from 14 different strains of friendly bacteria with a sumptuous serving of fibre. This is not just a gut shot. This is an M&S gut shot. Oh, hang on. Actually, Dawn, this is not just an M&S gut shot. This is our ultimate M&S and Zoe gut shot, made with me, Professor Tim Spector, and our team of scientists at Zoe. Thank you, Tim Spector. Clever clogs. Congratulations, Danny, you won the Euro Dreams. €20,000 every month for the next 30 years. I've won €20,000. Take that there. That's right, €20,000 every month for the next 30 years. Euro Dreams from the National Lottery. Draws Mondays and Thursdays. This whole running thing started with a pain in the neck. I searched TikTok for some stretches. Gently press down on the left side. Then I thought, well, I could probably do with more than a stretch. And that led me to this geezer. Running the entire length of Africa. I'll give that a go. Running an entire continent? No, I'll go for a run. Which turned out to be a bigger pain in the neck. Until we reached the top, that one. Same time tomorrow. Oh, another one. You know your body better than anyone. Through the lows and the highs. What your body is capable of. And what helps you through the day. But when you're looking for answers, Irish Life Health now gives you access to GPs who are specialists in female health to guide you. A better life with Irish Life Health. AIB, proud sponsor of the GAA Club Championships. Well, Anna Hazach, ag Balavik Andoin, a Castlelyons Líháin Fósa Cléthe, cúpla scór dénach a Fuitecha, le Barna Cúi Cúlína Ágant idir na Fórna ag Laham lads Calcunni Contasig. Shad Donald, beidir go dosómí de féchan ar Balavik Andoin. I mean, sé nómad carte, cúig scór aimsethe Castlelyons Líháin in the gola. Well, ní go raibh sin na gola just fi Bailifik an don rohádóibh agus an glúisiach do bhí agus an corcraig a bhí comá, you know, gach chance of bhuaise ag an umsá John Donnelly just dúrach an sá, just Haran Trasnáin go húntaach just bhí an tómagad an óim mar bhí ní a bhéon bhuair agus rís an téhile, you know, an Drahar Robbie comá ag tactisteach san immert agus Cúlín Brán son agus, you know, tar éis trí nóméid ag mar a dútún son Cúlín Contasig agus ide gimmert ar a gumpór mar a defa botún an son Jack Barry agus had dír a Haran Trasnáin agus bhí cosan dús a bhreise chun á riar an Nailo Léirí, but ní raibh sé ag búla sús fan park a dí anis. Agus in son hánig ó Léirí suas tam na cúpla scór anna bhór. Yeah, anna bhór. Dúsigh na Castlelyons chuna immert feig Oscar Halhan ceann seo lán líróid lán isteach Anthony Span ach tá imróir eile chun cóirthóirt ar an seo agus, you know, stepping up an seo agus an Trasnáin ar an taobh clé tá brónarm agus a rís an ceann atá fécint an seo tá Náilann ó Léirí i lár an dí an sin tá imróir breise tá I gceist agus look leanann sé roiig amach as an cosantóir agus hús an fork tá spásón tá sé fécint sús ní léon rud ar siúd so puintaí ag tastáil agus tá sé ón é sinna dhéanamh ach úsáid an Náil níos mó sa chluthe. All right, agus tócha caiisiad níos mó amachchas tosathe contact a ráisisteach sa chluthe an so sinna an chorann mar sin tá lealáh beidir ag Bailifik Andoin ar ag a buinte seo tá Castlelyons Líháin fós beo fannig I ling an dara le fós le tan. AIB, proud sponsor of the GAA Club Championships. He was able to come up with that kind of piece of magic. That's what kind of set him apart.
2 goals in the final for Richie Power. If Richie Power turned it on, just stand back and enjoy the show. Side here to Power. For me at that stage, hurling was an escape. You never really know what's going on in someone's life, and I kept it so, I suppose, hidden away and secretive. Nuair a éiríonn tú as caithfh de bach, tuigeann tú nach cara maithé. Éirí as ar feadh fé och lá chun smacht a bheith agad arís. Fá amach chun as éirí as an gaithfh de bach ag quit.ie. Hello, Jenny. Hello, mysterious voice. Do you need to get smart with your spending so you can do more with your money? You're probably thinking, sounds like a lot of work. Well, check out Unpost Money Manager, the smart budgeting app that does the work for you. Amazing. I know. Securely link all your current accounts and credit cards and see all your spending in one place. Cool, but will it let me know when I'm running low on cash? Yeah, it gives you the heads up with spending and budget alerts to help you stay on track. I don't even bank with you guys. Doesn't matter. Anyone can use OnPost Money Manager for free. Do more with your money, no matter who you bank with. Download the OnPost Money app today. This new year, get bigger nights in with Sky TV, Sky Broadband and Netflix, all for €50 a month. Get bigger shows and even bigger moments. Stream them all on 99.9% reliable full fibre broadband. Get ready for bigger nights in with Sky TV, Sky Broadband and Netflix, all for €50 a month. I love it! Search Sky 50. Rimmel's all-new, lasting finish 35-hour, almost hydrating long-wear foundation with skin-loving hyaluronic acid and niacinamide from Rimmel London. Is problem who a hell of fish. Ach, ní féidir am an chuidile de héal a chafig bran award. Will ya look who's back? Hello again, world. AIB, proud sponsor of the GAA Club Championships. Lanamí de Mórach leis na cluichí canis sóisiir agus idir bheanach I bell, emitig le stúil agus le páric arfa, cil na martra agus le páric chuilachanach éir ag cearú tréis a héan. Se mar sin son na statisticí so Tom Coots dúis. Yeah, bhí mar ag fécint an deiscoráil Castlelyons Leighán, sé cín déag, má bhíonn tú sa créimh na héireann tá níos móid tastáilúd chun scórna áil, tá cúpla leis seans atá I gceist ach fós, beag sin a bhad níos fearr sa darla. Donal? Well, na seachaí go háirit in na cínatá Ballyvic an dá an son bhí tríú ceanú cuaig seansna únta go cruisiide ar fóríil an son leistlí tríd an céad le agus caiid siad a slí begáín an sonraí agus tá meachtaí son feite go bheití teasráir Castlelyons Leighán an ómile cín fada just a bhúlisteach í Anthony Spillane agus tí sé fáid mar an seans. Okay, Anthony Spillane now a kind fish shoot bhí gáhan san a bhaige tá beidir an céad ceann idir atra an dara ceann an a bha. Yeah, bhí dún lerán seo look bhí ceara cosantóir an seo agus rinne sé an a bha chun líróda áil sa céad áid so ach
last chance atá gas, you know, bhí trí cín in aca leis 65 méadar pucanna tar éis sin. Anna VR sa cheansa Donald. Well, yeah, just Leroy Faderstock, just botún on Jay Burkinson and agus Bacordo Beradol came no goal ach anna credúnta dul don Coolbara. Galway and Sunday Galway because Hashion Ford agus sin job at holiday in forget but Anna Hawaii. Anna Hawaii an Iraq. Cacolor and Darla Chut Safrian. Shagram Hagab Trur and Keshna a Duck chance no go ele Erhul the Khushtani Lihan and Sasatarnalat Hashid Tasna Hegma Kid can put to get Carnech Begonin Mole and Son Talish and Tarna Deshagotigus work for Emelach Anna Yasserfad Ishtakani Column Spilan Agus Shintamonte Erhuman Duracoin against Spilan Harish and Raston. Yeah, Moiter Spilan and of Command Chin Akarish, Shin Sort and Scornet, Don Mehan on Kupla Count Elmer Shinall, Agus Bollyvic and Donna Harrington Mark, Agus Knock Meach, Anthony Spilan, Cluda Hill Cossentori. Seeking the Faintica on Lina Lachul, Roich on the get. Nailo O'Leary, Tashet Fevru, arranged so Istachan Sale, Sexton Estolum, a Makadi Nailo O'Leary, Agus Trade Hale Keatonish, late to Godassa John Donnelly, Nish Marshin, Zach Bay Hammond in the Aner. Again counts on the Horde, the Harish Tashet, their Horde, the goal, and Sir Robbie Donnelly, Agus Jamie O'Leary, Savarna Boyle, Ober Hochtachan Sonagay O'Leary. Yeah, Agus a Rish, a Cur, a Gorpana, Cousin and Shin, Faker Shin were fast, so Zach Bay Hammond Rish, Agus Kintavi Cooler Inkton again Shin, Agus yeah, Ma Fair Shin, Cousin Doon took a Rish and Shin, Jamie O'Leary and Shin. Columnist Bellan, a four and Printish Ned, Jamie and Son, Agus near not event come on, no alive, in Tangavalish and Chitterachas Cumma, alive Bader, Ach Tashid Crewigans and Hayes, the Gushlan, Ely Hanya Wochel. Agus a Rish and Tawk the winning like gone cool a gale and Chogus Gahara Lewis a Darala. Mar a bhí mar sort of raw le Dinna Casula Anthony Spanner and Dave Ellett big chance cool a co. Robbie Donnelly Dira Chos Kinna Tras 9. Yeah, Steel Diffrule and Chinnig Donnelly Hepper le County Cadla Godenchi sort Anna Ish like the lean Dira on the puck in the Serock score took the Bollyvic and Don fresh. Oh, Batoon again Niall O'Leary. I should the Dira give any Isa host to Sucker Hige. Stachan saw Kirkcomon on Assenson again James Carney. Táchtachan is de Chuslan Ely han Shilv a vucht in it summer jeden should the Nechre Agus Taka Nish Marshin well Colin McCarthy Agus Gardicht son near Vrashe on Puka Higenecher John Donnelly Agus and Counts and Schulte and Sonnestachka Holland Erfad near the Orloch the whole yes Baroy. Oh, we had score Shin Gahoon took Docret and Shin Agus Hosik Share Fad Mariola and Tackaloon took Shin. Brian Staunton to Captain Viaun, Agus Shin John Donnelly, Agus Smack to go hauling and John Agus a Corish. Snake Cardo Paint on him to get Donnelly, Council Currashir to get Peter Connellan, Jaharla Luke at a Nahat slot. Painter, Raffit as a Kalinish to get Bailey Vicandine, Agus Todd Jack Holden and son, Chounta and son, again the Hush, get Colin Barry. Prisha Tokens get Colin Spillan nach more John Learish Order Ernos Cumberland Megashoot Tom MacDonald Tavlish Ach Nisa Hies Howlandson to Stephen Donnelly Agus Cole 3-2 again Captain. Oh, Doug Gretton Shin Agus Croher Fod John Donnelly on Schläger Fjokshe Susan Schlitter and Shin Agus and Fish if he again Faker Shaw Pass Law Vadira going to come on Agus Winche Bert O'Nimmert Agus Orlacher 3 slot to mar Shin Cool and Skoig Stephen Donnelly Croig and John Donnelly Arouse Mar Cool Bollyvic and Don Gabor Nookter and Ish. Well, Marador Sichla Canashiller and Lekunta Hilchen Kyle to get Donnelly and saw Need Doiling with Eddie Internet Counale Elegant Lestra Dinter House and Sunish Deshan saw again Kushlani Lee Nacharish and Pastor Nakaramach again Eddie Donnelly and son Traston saw Jay Burke on Eshin and Cool. A home colleague Lung Kushlani Lihain. A voige Hilur de Gloy Canish and Hunte and son na Neil de Gochrot Harfin and Clyde Agus Hudin Vios na Clay in a Yawik Shin. Achta common a Mahasags and West the Shortenish go larger. A Gabuchli Valivic and Dinagus and banished to her saucer. Ta daring go Wilson knee sauce or Evad
ní sásta níos ná mar bhí sé sa Castlelyons sin na féiceadar méid a corridor mú agus déirnig go raibh sé ar buile ag le hama mar tá sí tosna tinnar crackan tíirc mar os níidir sa Castlelyons áíre. Sin pass an a bhagan Mike Dornson, Jack Barry, trust in the parke, an lán chola isteach lár slígaí column spillán be ahar mick, an chiad chapta an hug cref idir bhana chorcaí a bhaile in naidiog noch a hocht, go Castlelyons í hain, Peter Dasson fachta ó lár na parke go Fenton. Yeah, and score sin, I thought cúpla score fight to come or sin and Nisha Hartler, Shaska, Shachto, Slot, Tev Mo, August Fenton, Kegger Hepper, Le Cúpla Keown, Sakadla, Shin Keown Anavaga, Shin. Agus Keown Gref Gaulish, Acharis Lord, I do put the Vasha Favro, Agus Peter Maragra, again Luke Connellan. Yeah, Anavan Chinnig Luke Connellan, August Croke, Zach Bay Hammond, the Reach, Tasha, Anna Young Sheer, or Nunsi, Dur to Shin, like Tusna Himmerha, Anna Hoppig, August Klishta, August Skillig, August Lava, get fresh, and Anna Hokel, Zach Bay Hammond. Shavi Shud Lesh, another which are out, come at Venur Kilchen, a Kyle Crave, the hair, and the Hoyle Villas and the Diog. John Farrell, Edamoher, left father, unlaw. Achabesha, unlaw, Megan Kellura. In on dive Peter MacDonald ó Lorna Park in Council Meher Clémata. Fuck my topic Laura. Neil O'Leary, a race to Tulsa Tensach Tospela and Buntamach again. A race Gaffistach sa Tranglum Shin past das and Benza Harda Hansa is Shagus and Trussa J. Burke. Ontach her fad on Chailintata after a son. Galway. Going to machen Saga, School of Moore Talkinson again, Brian Staunton, John Donnelly, Father Shear, Reached Gotorstish Tachansa, Lakanos Gadasigan, Gostingtonson, Bene Colin Barry, Achtashishin Talk again, Niall O'Leary. Nagin the Fainty, it didn't afford it. Spillana Reached Agasan Nart, Nach Moore again, and Farma, a Walter J. Burke. Ord Chorka and Council na Stig. Kinty tá a Lloyd Bert a gcónaí séir ag Ballyvick and Dons na cúlathe. Zach Bay Hammond, a dtír go fainte héna gáilteach tá son míchrain hefna láimh a deise. Agus de bhódar sa bhin chuin sa gluthe canis chiilchaine a gluch bháin an son chiil dealaga agus an son emitig bhré a gluthe canis lion sa tanta gluthe le canis na héireann agus is gaule tréan Isha fell over. Yeah, nor a hard she'd fail launch old, ta she'd on a va Ballyvick and Donig and Level Shug a har a Bruce a dream and chin, yeah, kinta foul denter Carney and chin. Carney ha ta over na gopala yen of a get freshen. A re shock Cownella egg Fenton agus ta gear gall a score and show cool bader. Cui vedras lechiad on a cool heinig. Is kinta go will an to get agus ta Crinnis Choma 4-8 mar score. Yeah. Score unta con chin. Corsha Gawkeown a moose a Cade Lach like O'Hin a Rai Tasha Trish Gawkeown a score all. Bin Bader and Keown is Dakra Harter Octo Noka Slot. Score unta con chin a co. Cookie and get Fentonach ta cool a testile a howlofa. East Luchan Talon and Santa Jamie O'Leary eggs are east. Well ni Vitra Hansen son les John Farrell agus Bekaknoch. Jamie O'Leary and Counts are east to Stachlin to her. Jamie and son and hope the Nilex issue the Prescoch and Kane. Trastigan Gol Carter, Keto, Leary, Augusta Court, the Tach, the Stephen Danley, Estoilum and so Captain. Valivek Andine and Farah Ford and Cool. Ach Neil, Michael Kennedy, Cursus Lehen, Chamoin, Ata Luska. Ach ní chluthe slach beag ná móra. No, ní hé agus ach bhí an carta buí tiltte sin níor Niall O'Leary sásta leis sin a réachar ceapan bhór sé slap an sin leis an go yeah like flick leis an gomáin trasnar lábhach. Tá Eddie Donnelly, tá Brian Staunton agus tá Ned Kerwin trúr séir úr ag Ballyvick Don in agúlathe agus sin ar Dave Ella tá Niall O'Leary agus úr Leo Sexton séir a cos so Anna Codina say our food fat Fenton a race they segas count out the Halle put to Craniga. Yeah, scored and scored Chinnig a Brian or like a Broner like Alan Fenton. Rish Agiri on Barnashaw Lidu Rish is a Rish Ella a Kashi Dineg and a Corsus and Akala Anthony Spillane agus Boyle Cool a Crohu Rish. Counson Sholta Sus and Tihanson Jamie O'Leary
a cool sheer ach fog fum sa sinner sa Colin Barry a reached an Pordor the Dulce Tansin Council Garamach get John Farrell Reagan Chule Mach which a fatagalor Harris Thomastown paint to Broile agus Netherville Donlam Hounta Ronald Cadefanish. Well, Deckrach League in St. Changavali and of Lea Donald. Better get the commission Hugh Fake on second minute. Turn the score Tranona against John Farrell. Agus reached Christian Neely Bra and a Vornish Tarnale and the puck on the Sarah against Alan Fenton. Kalish Gailton son. Colin Barry on Lawn Chuli. Brunvun Tor de Vui Corn Vicky Bune le Clash de Vui gan small agus Stolim Greven pucks air tiltige. Yeah, pucks air tiltige agus like Coffer Tasha din of Moggle Orange in Sheeran Shin bar Tasha fe on a vrew agus ein would order how Tasha Dialog Gamal le shock yeah the in red sort Stephen Donnelly come on as a Lackinson. Yeah, vi shagiri kind of a come on in mar Chockas and Schlitter and Chin agus Vorshe fleeps it clues. Nis count Father Reached and Ardenson le Stanton talking Anthony Spillane. Better come on toss of Lacher agus Eddie Donnelly a Machadon Clehoin. Cool Traum MacDonald and son again James Carney. John Donnelly. Gachenut Niete Tapig Aknamuli get Donnelly. Strisht Imrodi de Junte a Gahent. Robbie Donnelly. Luke Cannell and Lashtigda, Achnis hier Stachenson, Dirk Chachtenson, O'Hanner and Stolem, Jack Holden of Young Gedein Fane, Sur Templar Kylan Takoychten sa, the Leo Sexton, Bashter Wachel Tashi Leo Henig. Netor, Put at a Lawher. Christian Neely on a core of good train and son. Actually, Creech against Derna Martin Robbie Donnelly, Tresh Gouts and the Hormackley, Jack Holden, Kuhn Galorgadisha, Achta Feint to get Jack Inish. Yeah, Lahead equivalent in Shind and Schlitter, Captain Margaret, Bootig Leo and Donovan Shin and Mass Carrock, Faker Shin Murphy, August Murfas, August Shin Haran Trasnon, Jack Holden Shin, score on a va, Tiltig, Oliver Don. Sha ag bwynt Thomas O'Hanlon and thing of the Cheshire to see Augustin Mertlar Parker Norfil Tresh Point to Chloro Jamie O'Leary the entire house again I didn't finish better again so reached August Shaska Slat Kuraho is Techel Arsley August and Council Tackle Havadanish and so Farahonish and Morrison will paint to get and Cooler Point to get the V.O. Carter Spillane go be Haney here Colin McCarthy. Yeah, because Gachra Tinta Garty, Colin McCarthy, Ksula Ain Tussi, Ma Lannan to and Schlitter stock, because Bin and Chance. Oh, Sakosa. Miha Cart and Son and Shachter counter for Ilika. Chouta is the Hoon in Sahol. After the Gamma by the Vicanda and Dieter House or Fad. Harris and Thomastown again, Gapta and touching your reckon again. Yeah, Tashi Ko, Snasta Ko, Comporduk. Agus Ko Urag the figure show Viesiga Grave score test all. Corshe, you know, Dallamaloger and Gooley, Stocker Have Clay, Harn Trasnon, Hurling and Chinnick, Stephen Donnelly Arish. John Farrell. Fachte in there again. Donnelly is Stuart Gahanert Stantonnish. Susan Sagas High Feet of Waters Nataseka, Puchas on air, Shigady Donnelly, which is Shin and Coolia. A Cowdo Lesh style of a faint halt. Acha reached uncoimert. Oh, have glue shook dogs, have score and Shin Bader Gurbe Shin score and lay. Nidolam Gur Hurling and Schlitter and Dollar Few Cusho Love go come on, go Love go come on. Ox Harn Trasnon and Gwyn and Coolia are Outsmar score and Shin. Sucha Desh score all a Croke again by the Vicandine. Shahen Hid Kaunis, Tria Hagus and come on, all Luska Gami, Lishnach. Again, Gosson Tord and son, Leo Sexton. Ron en Levek de Wensli haar naast de gestaan in Leeuwen. Ik vind dat een gelijk iets zeggen zie Castlelyons Leeuwen en zo je negulin kon daar ook nog maar zien de niet hem ken van ook wil nou leren boelesus Grillon Park agus go wil je denk din of onze hoor een cursus en akkelant is belangrijk maar niveau ik je dan tegen veel maar het has je dan is ta
Bailivick an dáin ag dul timpeall ar Noel O'Leary trín ag déanamh ag dul sús de Cleahanas ba trín ag tóg na scóna so caithfidh bailile Castlán í Leán rud éigean a dhéanamh má hastíí nó an cluiche a bhuacan daoine a cos sús fan barc ag an omsá. Se táidir náhan ag gas a Point Ellington a get Donnelly agus má bhí Anthony Spillane a buchtan go leor seileh sa chéad le tá greimfacht a get Jay Burker sa tarnala. Keith O'Leary stachtaí Spillane smachta go deasige agus dhéalathe trí bheirt. Noel O'Leary begur sé géisteach le dónlach se chuineis machchan sagdí James Carney táchtach gan éon fé seo amachú agus tá Noel O'Leary ústa tí meachta tasa tarach ar a dálah rudna fictar ach go hanamh níos mar sin. An réiteoir a ríist mí hásta le rud éigint ach an na seaachnú macha bheith an pucsair a macha díorhin. Yeah, agus an rud an sin díreach an rud a bhí ará ag ónal agus sort fi mis den tagart a níos luúr freisin gúil sé séir sírs na cúla agus an áíra fin drá seo ní fiú feice sin. Tá an daintéar a buint lena Lewis agus fécar an seans a Croke sin seo díreach seo an puck séir stóch an seo okay, Trasner a chur beidir scuilte go maith okay, yeah. Se bhíon chiadáireach cearca leor ach tá héna trídíag fachtaige na Donnellys atarthe do Bailivick an dáin Tranóna Zach B. Hammond buinechan cumán do an son agus tá sé siúd a crothú go díal Tranóna breisbh agus le bailach tríd an tarna le agus tá dhá faointe díag atarthe I láthir na huairde agus gan sa tarna le ag Castlán í Leán a chead faointe go dtí seo. Mar sin Robbie Donnelly take amachchan sachan in counsa a hógant. Sin áidir trídíag a gluthe canis lion na gunne emitig bhré. Agus mar a dúirt a hain agus na Donnellys eile go dtéanamh go díal agus sin ceann anna bhrá eile ag Robbie Donnelly. Yeah, léirigh sé a crunas an sin bhí sin díreach ar an spot a dómh agus tá sé cur leis an méid scóráil a fáite ag Mointer Donnelly an seán jobh. Héanna fithe mar sin ag Bailivick an dáin. Déanta go maith son ag James an Fairlar Park James Carney ach tá pucsair buairt an son ag John Joe Farrell mí hásta beidir le cinenne an réiteóra. Tá gan nó a bhfuil creibh ar an féró leis a gúnta agus tá Fenton ní nachúna chura ina bhonsa chiad chluthe a dhéimar Castlán í Leán sa chréibh mbliana I gcuineadh rád na boundan na mó in inis cara an séú lá a bhí lónasa agus tá ceantan leis tá sé ar ós agus bhd an Brooke Fenton. Yeah, tá Tharbh a crying puck on the asig ar an slitter agus a rís, you know, it's more an trú a gúil an bearna có mór sin mar tá, you know, tá spántas an scóir na puck na séir seachas an cúpla ceann a hepar sa céad le ag a Fenton an seán jobh. Ceantan éilethe ar chlé ar Stephen Donnelly. Ach dacreachtaí ag Castlán í Leán cúpla scór a chur a deanta chéile a chroch beidir áras éigint in aigine Bailivick an dáin. Nis Spillane ciúin go dtí seach tá sé sin mí ceartan sanar hí Fenton a gháil chun céineach hí an pas buile beg leistíirda agus amachchan le John Joe Farrell. Obair chruig an son déantar ás tá Carney an béisio Carney nó a Fairlar Park sé seo Barry Murphy. Obair bhaige siúd Fenton in díreach teachtasteach ar imrise agus well Barry Murphy I chéal an pucsair an Thomastown. Yeah, taréis de Barry Murphy an obair ar fad dhéanamh an sin agus bhí seans a cóid bhíon slitre agus tarringt amalach agus sort leis scoúil an sin botún an sin ó Barry Murphy. Se fear mór láidir Shane Maroney techan Parke. Chud déanta ag Jamie O'Leary Tranóna agus má tá an chumar an scéal ná buisiad an chluiche ceanna seo fós féinnig fetig Castlán í Leán féchan tír ar an méiste seo agus mórtas cinenne ceart bheith ortha craibh chorcaí agus na mún buirtecha. MacDonald stechad John Chúil cosint le déanamh an sa ag Colin Barry agus a choilecathe sin déanta an lán chulaí amachchan sagdí Carney. Har a bheith breúil Tranóna
ach arist an Nertenson again went to Kielchene a dean of a dealer Brian Staunton agus John Donnelly after agus Muller to Shelva agus Puxer in the hush. Yeah, they're going to go chin and they're Staunton agus John Donnelly like Shin and Rata Ibra and Chin agus stop at her agus and Chin go out and on and Shelva Casa agus and Chin Gorbu Staunton Pucks here Sarkle him again Chin ach a fake there Shane Maroney talk to Stock and Chin or Bark lad come over lesh agus not gapa better a chorus docker in the Carnog and Achilles Plan agus don't share the high saying the Crow he talk on Derrigan show. Well, it's the cool Tasha Gimmert. Robbie Donnelly near Jorg Mech Dakracht and saw again. Well, if I can't done, got out couple of the Henry Shefflin, mar vanished or fag bliana. Solidog she post na Gaili. Yeah, Tashi Donna Lauder mar Irin or Vianic, because in our rear Bacor go make crave it or Vianic, Gail couldn't boot a go couple or Lorraine Plain to know so Kyle der Clay Canish, Kyle der Clay Lacanish, because on a Congo got fake or Hanov Tashi Donna Va. Mission passing nach more wood to Crane get David Morrison reached. Shin Rav out and is grabbed the toss during the pass and Lila Hele. Shin didn't go patent again. Zach Bay Hammond, Agason, well, he kept playing Shachtu Count Viga, Rabbi Danley Tono, Nachtasha Kura, Air 4 Elige. Yeah, it's more and true and Shin on skill and lair Zach Bay Hammond a reach. Nish Larach Baum Bill, Irach Tassan, Yeshige, Alan Fenton. Machine on Tochter Count, me Crane Stolum. Agus mar a chin shift seeking diag the feinty Genderik Vile Vacandoin. Yeah, agus dinner Berto Castlelyons a Sheena Mach le Crampy ni Corma Shin. Saoirse na Parkinson again, Eddie Donnelly. Is gan out ben midden so reiste marach de Chursi Pelle Listohil na Hemetic agus Avrach. Sichiad chlathe agus son buchli chorki kill the march agus buchli ardwache klach anach gluthe canish idir vanach clubben in the heron Nilo lear reached agus an down plow to get showed top point of an coole bolte Dermot Galway a fighting a gear shin khani charturta Splan ochramata a machen sagri McDonald Yet the dirige blue fanachli hein so agus reached Me on son Chushlan Eli Han on the Elle Techan Park at the Valley of Gandain and Poutasa Dylan Waugh agus Jack Holden gemacht. Yeah, Dylan Waugh, Dylan Himpel the Tommel freshen agus like law unta glár led the Dina Dalla Head the Talk Stock is immer the Barker Croke me on down the reach or Anthony Spillane like just top on the ear of the Yenovig Neil Rudy a Titum though. Shin mar bhíon leihananta lá leat agus lá de chuine. McDonald anis, a réist gan éon bhíler Colin Barry, a gáistir gá chóirle, bhí sé feidir Stephen Donnelly, fachtanis ige Donnelly. Barry dolisteach ábhíon beag túhalach an son, agus gan an tarna ráigen réiteoireach an pucsair a húrt. Yeah, like I consider Robbie Donnelly agus Stephen Donnelly thought Starkly Eimer to call John Donnelly low fresh enough. Stephen Donnelly rolling captain Imra get Kinton like to Ani ein chair on a good puck in the stair boot to get August score in a fight to get. Brian O'Donovan and Taste der Nishtig the Chushlan Eli Hain. More yakrach deko Huma yin should tossi vani count suta Bertnut Surelle on the spontaneous agus taking shit Covil na tossa elle agus ne Donnelly Rishin Hirikin as a chéile ge siúdanis, cúcin gedain féin as a chéile ag Robbie Donnelly. Yeah, sár taisbáint as ag Robbie Donnelly and shows a darla go háthe. Nunig is a cúig buníoch Baile Vacandain, 8 ceithre buníoch Chushlan Eli Hain, rá ich glaube atá ar a mór le fada, is mar sin, deisian sa Spillane legan os a stig. Tóca Eddie Donnelly, an a láidir údarásach mar lechúlaí láir. Cé bhfuil chud bheith amachcaite hir níos a hí siar beidir sa lína lán chúil. Nis chud an das mithe as a górach. Locht lenta Chushlan Eli Hain, ábhar ciúin. Seoltach an cían san. Ríist an chosan láidir agus tréan cíto léirí, chuir siar beidir sa lína lán chúlacha. Stephen Donnelly, a hard helesh ag Keto Leary, Nailo Leary da vara mehe níos a híoch an tosig.
mar a bhol an túsal ó gráda. Seachan sa a Lorsley, Colin McCarthy. Over spásin sa inis. A Laura Hart agus cinenne le déanamhan sa an council seoltaisteach agus ní dra fesa sin. Nis bhfuil an chansan sa get Barry Murphy. Zach B. Hammond chuir a chotha get painte das ach an áirí a tána cúla testáil. Tána cúla testáil agus Joach fós mar glúiseach den sin a ríis bhí sin aní as agus féach aní as an sin ag Barry Murphy gur caiise taobh stigur Zach B. Hammond agus Haran Trasnán cúlín tiltige héin agus James Carney sá Ibra dhéanamh a có ó hús deir na himmarthe. Diante get David Morrison, Ronan Fenton, a tacht stachan sa. Marsin cúig neomut le dul an sa Tranhóna. Agus gach cumar scéal go bíad bailh ag andáin a bheith ag ceiliúra. Creibh cúnta síintear a bháin bútecha an 96 an chréibh a bheannach búte fé róca an 98 agus in fé 3 agus tá Robbie Donnelly a rás isteachchan sa an hamáileach tá Stephen Donnelly ann a plahíl agus an tarna cúl facht le Stephen Donnelly. Yeah, bhí sin a rás ach beidir crutha an sin ag a Robbie Donnelly, Stephen Donnelly agus Robbie Donnelly an berta sin like a lehéad de cléá immer ta con seo. Sábháil an a bhainteo caffar rá ach cosúla éon tusaí má cliste Lan Stephen an slitter isteach agus chuirse isteach a líon full a féchar seo sábháil an ias agus sin bhí Stephen ann réig agus deire leis an immer or leis an gléir fé láthar bheith a ceappa. Dó aige Stephen Donnelly agus séisiúd a bheith a gáardach an chuirn mór a dárlóig míúlt. Machchan sa deis fós aige Castlelyons Líháin Anthony Spillane agus díreach nuair a bhuaid sin pass amach a Johnny Líháin to hit a 40. Buntáiste úrta gan réiteach rééis Arnais. Calation géilte agus mar a cíntíh díreach feh an cheirniuach le dul. Agus bearna má mór a dúir na fórne. Staunton, na gúirlí oscailte geisiúd, búirta Susan son, Thomas O'Hanrahan fós ann agus mar a dúir sé Thomas an ten tosaí bháin afil 3 scóráile nocht ach bhí 3-7 fachtaige sa bheachtas riime sin. Mach Harris a dóibh léine. Well, bhí daine túr go meach tosa bhaile bheith gandáin ábhar beag róláidir the chúlathe Castlelyons Líháin agus an áiríre mar sin a Hurling. Yeah, like Scott Imroar, I thought Trish Imroar a Gracken and Joe Robbie Donnelly, John Donnelly, like Jack Holden few fresh and like Zach B. Hammonds, Nicula fresh and Eddie Donnelly. On Hogel Anna could Imroar enjoy Ballyvick and Don agus Contractor and Claire Timer like Stephen Donnelly. Marsin Puxlasa Elle. Jay Burke Choma a bhí a ridden chiad chunne faoi féhéan an son 7 mbliana hen. Ínte siúd go ar Anthony Spillane cégrah gáil a hansaige Spillane ar chúil sa chéadle agus fiúd a meach countíomh son fachta. Béidir go meach difriocht déanta ge sin, béidir na bech. A machchan so Greenile O'Leary. Cinnte ínte siúd ich an héanaar son na cúise Tranhóna. Barry Murphy cattisteach sa lína lán tosaigh ag Castlelyons Líháin. A chu rééis tá na cúlathe in óachtar an sanaiste agus amach ó fad le Peter MacDonald. Facht ar naisce ó B. Hammond. John Donnelly, Sayer. Mar sin búirtisteach fad a geisiúdach níos sin fad a go leor agus tóca ge Jack Barry. Mar sin neomad agus 10 second a bheag nó bhór le dul. Carney, búirtisteach fada. Colm Spillane leis cattisteach an sanna tá Barry Murphy bhuachal treis cúpla bhil an council ar 4 éil. Ach tá cúpla blúir seile bheith búirte a geisiúd. So ní sé cit a ránhegat. Yeah, late na himmarthe roundhe go sin captain na fórna Stephen Donnelly iver a cúig gan sin de Ballyvick and Don like bhí siad anhíheachar sort an cinine inna bhacan sin nor fór sin cool deirigh sin dó an immert cevéad puck na séir a bhuaigh sé late na himmarthe tilte get roll an captain and ná haver bhí sé rás. Se leach na himmarthe AIB tilte go maithe an dá chúd an chiad ceann go háide ar ausar fad agus tá ceann eile bhfuil fachtan sa go hálan ar fad ó Lára Ghirt. Agus tá ó Henry mithe.
Rééis na bheith John Joe Farla fuair an puinte Dernach son do bhaile bheith andáin. Shin and Rud like an made like do a fé trí all in ein cluthe á riúr like is score úntaach áde sin agus neadidir céh a score all Mointer Donnelly a sin ar fad do a séideag dú mar sin. Liste le hard a bhuis na scór ar fad a fuidir. Sé faointe sa chéadle a ggé Castlelyons Líháin, sé faointe sa tarna le chomachacha. A chéad fós na le líir feh le passan sa. Ruhr ma ggé Sexton ar dúis, stechan sagadí Fenton, na le líir an spruch leis a bas seo. Beidir gnódís fósa, chun isteach fanna talúnach á líri. Tá Callis Bratigan réitóir ach tá sé a líamach ar hénig. Yeah, tá agus tréis an pís a skill úntaach sin ag lío an sin a flicáil an slittar ar ceann an bhrasúra ach an daintéir a bhainean agus há a bhaint le Nail O'Leary like is mór an trú nach raibh sé brútha sús chun cain beidir ag tús an dara lethe. Well ní féad le fear a bheith go chéanáid. No, sin puint eile stoch, yeah. Nes caig Fenton túirt bheith chúl. Tá máinte isteach i gceist sáirithe ggé Diarmuid Galway, cúpla sábháil má déanta gan máideúir agus sa réist tarach trastan na Gostinson ar Zach B. Hammond. Níos blán. Bhí sé an bhas a chéad leach níl a gairí leis an éair sa tarna le. No, agus tí anna dheachar an ról sin immert a há si de géirí ar Anthony Spillane immert. Má há tú stig an sin leat féin, like caithe tú bheith anna bhas an air, caithe tú bheith like agus a rís hepper le gá ceann agus an sin bhúil ceann eile an cúile, you know, bhí míán downar cúplóir. Zach B. Hammond is Lucan Ellen ógán ag lán na Bertracha, man amachcuil míana chúnta. Yeah, Zach B. Hammond tá mé anna hóca leis, anna dhéon séar go dul chun tosig, anna cosúla le cúlathe á Gaelí Loughlin freisin. Mar sin gáinú mat fógarthe an cútibh na ngortathe Colm Spillane in éisidir ag peinte bhain eile a chláró de Castlelyons Líháin tá méid sin dianta agus dianta go paitinte ggé ráithán a ggé siúd ráithán a ggé Nail O'Leary ach tá si a snávan ag asa. Yeah, fear eile há tréis ag cluthe anna bha immert ag déanamh seach níl ar son na fórna ach you know an jobh tarlíonn seo uaireanta you know bíonn tú just i gcuine fórna há bhad níos sear. Mar sin tá tam nach mór caitin sa is gearmhúing an ceiliúra inis. Agus tá spáta sí móra gríthe scórála ó thosach na bliana na áiríre go háirthe bheachtas Lion a ggé baile bheith andáin an lán chulaí J. Burke agus sciúd chun cíine ggé siúd. John Donnelly a lár for a bhúr go chéanar de dhéanaan siad. An ceansa géilte mátá ggé John Joe Farrell. Leo Sexton an gléach fachtaige ó Alan Fenton. Nis mar sin beidir go meach lehan sa bhain eile a ggé Anthony Spillane. Ach tá ósa ní féidir facíanana mé sin. No, agus sin rud eile bhd an numracha tá sé tréis fécinn ar bhd an numracha Hurling to dribblá le for riil mar sin sa céad agus a dar le. Well cíine si san go ceann a bhd ar an hisa san áard chainecha agus tá an ceiliúr a tasnú ar fáirt a Croke ag mar go bhíad baile bheith andáin chiil chaine Curry idir bheannach club AIB na Héireann agus bhíidir ar aus taspántastan Scohanson agus an banistóir in amon Noel Doherty be sé chomórálach as a taspántastan bhí tréimhseáin sa chéad le Carcalór gur ligadar na maidí lesra agus bhí Carlo Cookie díireachtaí as a chéad déiring ar fóréalacha ach nuair a buineach an dúiseach tasta bhíon freigra Zach B. Hammond ar aus an líne le chúil a bhí anna bhat an hóna bhí líne le chúil Castlelyons Líháin leis ar aus O'Leary agus Spillane ach le Eddie Barry Murphy Ashton mór grí mar a dúirt an siúlá a bhí lónasa in inis cara take chun críthe agus níl sé an andóibh an corna bhuachtaint tá sé an anda John Donnelly ar deir hir craibh i léirn agus bána bhuachtaint agus is fuin le dar a bhíad sasta sinse a gíl chanig a bhlíonn se chuún. Yeah, beag si dain séar an bhlíonn se cuaing agus seo an rud tá si de tógáil fórna le tamil an nuas a géirí réit ó chun dul isteach i gréibh seointear i gcail cuine mar ach tá craibh idir bheannach i gcail cuine Harveh gus mórtasach ach look seo tiltte go maithá tá siad sort ag cnagar an doras le tamil nuas na trína ceir bliana nuas agus mar dúirtú héin nachúnta an rud ag bhfuil sé búta go John Donnelly go háthe. Se fuirin atá treis imróí don sco a láthir seachtar an glob a bhuaigh craibh léirn Alí bhhail se cúig bhain tic a thar le trícín John Joe Farrell le gá bhain léirn le cíl chaine tá bhain leis an glob in isiige.
agus an Kelleora fell on toad shed Ballyvick Andoin na Curry do fe tri cason na di tridig ag Castlelyons Lehain. Tá captain na Forna Lincolnshire Davley na Stephen Donnelly. Stephen, congratulations, a wonderful victory. Can you put it into words for us? Thanks for Billy Michal. I don't know really, I'm a bit lost for words, but no, it was an unbelievable game. Castlelyons proved why they were in the final, and that was rattling that first half, but luckily we went in at half time and regrouped, and we came back on the second half and up to another bit, and thankfully it was enough. And what a campaign to finally get over the line in Kilkenny after many years of trying, and to finish with probably your best performance of the year on the biggest stage of all. Yeah, it was unreal. We knew once we got out of Kilkenny, we had a great chance to get up to this Croke Park, and it's always great performing well at Croke Park, and no, we're thrilled. And to lead your team and to score 2 goals in this most hallowed of grounds makes it extra special on a personal level. Yeah, it's unreal, you know. I'm lost for words, but no, the ball coming in, the boys were great. The work was done out the field, and when they put the ball inside, it's a bit easier with that pitch out there. It's unreal. So, yeah. Well, congratulations, Stephen Donnelly, to Leach na Himmerha AIB, agus tá Nigel Skehan and Sean Leshin Gradam of Runna. Agus trí to go again captain Stephen Donnelly in Chiad Chulvi against on their Ausser Fada Nacht. Ach Nisha Hammy the Kainter Ausser Savider im Liena. Agus na Hemmerori Ogatá Co. Shachas Lady Janja Fargan out. Will Dina and Sogga make banishtiert Hinish the Shincher a fire Machtoif. Oh well, Vane Kinte Kirkleker Zach Bay Hammond the Talk to Stockmar on sort on steel new I'm sure Haas and a Mont Vic Dinna Kasu Lesh Harva Tawk. Now Beger Bader Dullistock agus séjour nu go Cahav a mask na Forna ach Kinte tá over him roar own like on Lewis a hashbonche tá sé cliste tá fiche tá Kinte tá na skillnige Bader go over in Adram like Kinte Currig Derek Linglish in like Martin Captain Gulche Ro Voss or Navar the Correr. Maar Eden is dan een gefurden larger tá hier te ka tá nog loosig te ka hard master das zeggen tá onkre machen son the cool and leshika Eddie Donnelly agus lady Stephen Donnelly Robbie Donnelly John Donnelly vi sé aus father agus Trishan Bishop Creer fad is das shude yiskent Kelleora agus law no ihe Harry Hunter Okaid dreigtoel in den club achten kaptein goma nie gewoon gebeen kaptein is je legt hemel goma agus tá Larry McCarthy in toegdran RT a chud kainti en a finish. Larry McCarthy. Farron Fight by Reach, the Park and Croke Knox, ladies and gentlemen, for what is always a wonderful, wonderful occasion, the Intermediate and Junior Club Hurling Championship Finals. Our gratitude as always to AIB, our long-time sponsors of this wonderful, wonderful competition. Congratulations to Thomastown, All-Ireland champions, has a very nice ring about it, ladies and gentlemen. Covrone le Castlelyons, ní Rowan Law live in Nuv, ach gan daut leis an Fern agus leis an Banishtiacht agus leis an Tradistún atá with beg Shivarash and Shog gan daut. Ladies and gentlemen, please give Michael Kennedy and his team a wonderful round of applause for the referee for a wonderful round of applause for his contribution to today's game. It now gives me great pleasure, ladies and gentlemen, to present the All-Ireland Intermediate Club Hurling Championship trophy to Stephen Donnelly of Thomastown, Cogardicus. Há Azern, in Kershaw Blacka, Son Winter, a volley de Canon! I remember 11 years ago now, I was down in that stand down there, looking up at the great John Joffar lifting the Junior All-Ireland Final trophy. And I never in my wildest dreams thought I'd be up here lifting this trophy on this unbelievable Thomastown team. It's every young lad's dream growing up to play in Croke Park and win All-Ireland finals with their club. And tonight, boys, we've done that. So thanks very much for all the work you've done all year. And just a special mention to the injured players in the extended panel. Boys, you were the key to our success this year.
just because you're not knocked out tonight doesn't mean you're not part of it. He drove us on every single night down the Gredden, and here's the reason why we're here. So thanks very much, G. I'd like to thank the referee and his officials. It's never easy refereeing finals, boys, but especially on an Ireland final day. But I think we can agree that you've done an unbelievable job, so thanks very much. I'd like to thank Croke and the GA for having us up here tonight. Boys, the pitch is unbelievable. It's like playing in the middle of summer out there, so thanks very much. I'd like to thank the Kilkenny County Board. You're with us every step of the way once we got with Kilkenny. And anything we wanted, we got. Anytime we were stuck for a pitch, we paused up and done more, so thanks very much. I'd like to thank our sponsors, Maguire Haulage, for his continued support down through the year, and the competition sponsors, AAB. Thanks very much, lads. I'd like to thank the Thomastown committee. They're the backbone of this club. The supporters this year, but not this year, the last few years, they've been with us all the way. So thanks very much, lads. I'd also like to thank Alan Cullen and Cullen's Kitchens. Alan, you kept us fuel all year after the trainings. I don't know what we would have done without you, so thanks very much. A big shout out to Tom Butler and Evan Kelly for sponsors Unreal Jackets. You'll keep us warm for the winter, sound boys. I'd like to thank the Hurling carriers and the water boys all year. Boys, you've been great for us. You didn't go unmissed, so thanks very much. On to the management team. What can I say? Boys, you've been unreal since you took us over the last couple of years. You turned us inside out. There's not enough words to describe how much it means to you. So I'd like to thank Fiona Connellan, Physio Emmanuel, Statsman Andy Murphy and Dilly Byrne, Kitman Frank Donnelly, selectors Deslie Welch and John Brennan, trainer James Gittins, coach Sean Kelly, and the main man Noel Doherty. Boys, thanks very much. The Castlelyons. Boys, once we got out of Kilkenny, we had one eye and knee. We knew we'd go all the way, and today you proved that. You're the toughest test we had all year. I've no doubt you'll be back stronger again next year. So 3 cheers for Castlelyons. Hey, Pep. Hey, Pep. Hey, Pep. On to our supporters and the people back in Thomastown. I said it before and I'll say it again. We wouldn't be here without you. You've been unreal for us all year. And not just this year, the last few years. You support us through the bad times and out the good. So I just want to thank each and every one of you. You supported us all year, up and down the country, and even here again tonight. The crowd's unreal. So thanks very much. And one last thing. I told you after the Leinster final we couldn't celebrate with you. But by God, we'll celebrate tonight and for the rest of the week. On the town! Woo! Shabek and Kellyora Shul Gabun Dun Derek the Hay Mas Felling Enocle of Veal Stephen Donnelly Credoon Palivigan at Galore of El Crev Kunta and the Pellebuch of Fehugika Agil Hennig Aga Sheshet and Burn the Hosting of the Halder and Play Canish Pelle Emliana Achastochen is to be in the mind to sound Saloha Gahard Hegil Hennig. Oh, gan hours, yeah, gan hours. Ginte, agus Ballyvick and Dawn, like his Bralo Amont, agus his Bralo Kelura fresh and Egan Amana. Ach, yeah, vi shot tilta cogs, like Marvimer Ross or to rinne him or a fresh and Tashi level na shine the Tomlin news like just go over there. I tittimer and again sort lame Derek go Neil a couple of blin news. Sha Soren gan hours, she's goed to be reached. Shad Top, Bannister na Fórna, Noel Doherty, Tagach and Lartling. Noel, congratulations. I mean, what a day. And I suppose to come out and to do it at the performance you did, it's exceptional. Yeah, look, we're just super delighted. Absolutely over the moon here, thrilled. Delighted for the players, delighted for the management. You know, they worked hard to get here. It's been a tough slog. It's been a full year on the road, thereabouts, but absolutely delighted to get over the line here. And what about the tactics and the way that you impose your game? I mean, did it go according to the way that you planned it during the week? Look, we knew coming up here, we knew that Castlelyons was going to be one of the toughest tests we faced all year, and they proved that today. I thought tactically they were very good. They kept us at bay, they kept us in the game, they snuffed out any goal chances we had in the first half. And I suppose the second half then we
we got them in at half-time. It's difficult enough to get the message out in Croke Park with the noise and so on. But yeah, we just reassessed and we kind of kept it out wide and maybe didn't hit in as many high balls in the second half. And we played to our strengths and worked it through the lanes better. So I thought performance-wise, I thought I thought we'd done a good job certainly in the second half. Yeah. You've such a well-balanced side. I mean, you look a senior side looking at it from the outside in, which you are, of course, now. But in terms of, say, at this level, like, how important is it to know that if a source of scores, for example, dries up in one place, you have another couple of guys who are going to step in, and similarly in the backs, that you know everybody has a job and they understand what to do? Yeah, I think that's the hugely satisfying, first of all, right, that they know what they're to do, right, and that there's always a different spread of scores, and genuinely a lot of leaders in this field, and it's about getting Thomastown over the line. There's no individual here, there's no egos. It's all about getting Thomastown over the line, and we'd have different scores on every day throughout the championship this year. And yeah, look, it just delighted we got over the line. And yeah. Talk a little bit about the 13-minute spell in the first half where you couldn't buy a score out there. You're hitting everything, and like after the first 5 scores, perfect, 5 out of 5, and then nothing was going right. So what was going wrong there, and how did you turn it? We were creating chances, which was important. You know, we were still creating chances. We weren't as efficient with those chances, right? And as credit to Castlelyons as well, you know, they were putting us under all sorts of pressure, and it was, you know, they'd won two lads back, so it was quite choked up there in the forwards, and we were panicking a bit. So I suppose it was just talking about a bit of composure there in front of goal and try and, you know, just take the scores and keep the scoreboard ticking, you know. Okay, and I suppose a final one, a little stat to throw at you. You scored 223 today. I think the Donnelly families between them got 217. That's some turnover of scores. Yeah, it's incredible. Look, they're incredible. They're an incredible family. I mean, and they all are. And it's about the backs providing them with the chances, you know, creating those opportunities. And the boys will be the first to say that, you know. But credit to them, they stood tall and they took their chances, which is huge, you know. All right, congratulations, Noel. Congratulations to the girls too. I'm sure Thomastown will be celebrating long into the night. Gormagat. Shane, you hagan the score na ganan Salah ni Lenors fashion agus John Donnelly. Rinne den goeger hostig les score na se het schacht nomut. To vale vekandan is weer de koek in de 20 fantastic. Ach der hier de roosig. Kostani li ha Nilo Leary en so se vehu nomut de rog cheek in de 20 achter. Agus voor Oscar Hallahan count goma kiene cheek as se hele fan drassen ko. Ach de vraagje goni grab na score na nisa usse. Het tacht go baile vekandan in council get Peter McDonald in Fairlar Park gaan de chur a socrach de reach. Agus weer de koek in de 20 fantastic egla hammer. Agus viske Kostani li ha se tarnela. Goraf Jabaka agus an coolsa an het count. Against Stephen Donnelly and son Gahruniomot and Tarnala. And I know in Dealan Vajora Jack Barry, V. Donnelly reached and son on. Hunan Tarnacool, Uchna Hodoiv, Dianach Galorsa Clehe, V. Rabbi Donnelly House the Pocket of Sarah Fusha, Shaki in the 20, 3 Kale Tranona, Ach V. Tarakarine, a called Donnelly, Agus Donnelly, Locht Donnelly, Agus Mardut Mihal, roar to score in the Factica. Nile Leary off into Kostani Lihan, a bra another lesser Alan Fenton. Ach ni len hours, ach gebet Balevik and Doin, a bar Tanhona, agus yet na Currahe, agus Eshin Tilte, Gomahako. So ta shed the foresight of bark, agus a sue on atmosphere stachen so agus ni locht off ayed ben na bedi shnash gebracher richten so. No, long carticle, yeah, long carticle now ta Ballycon buin on the ass or fatig ag lady John Joe Farrell Cowan Craven here and Shosher Couple Craven here and Kyle Quinn Cowan go feish fresh and captain agus nish Cowan in der Viana Clash and Club agus Cain fa knock me a Chassaver and Bark agus Sue mar durn to pain agus go le the fosh di fain agus mar sin agus look green graffin it's gocker like shall law led the ein club agus the ein clown a logs had dríach dúil in our rear agus like go horan or vín to Congrach a rish ella con idir Vianach I gail Quinn a bhuach and Sean Fogg mean to a train all a rihin gairig Sean Fogg mean to you know sort a gala agus knock me into dulga kosher you know
21st agus trocadí agus beidir banish nu go into all you lua Sean Fogan into sin agus buine siad súpa Sean or feig de lá lai dering. Se do a chaú trí cinn de chlé canis cúnta néidir a gábíle san éidir fé agus fédó. Dinne sé crucht an dart bíisiúráltacha son agus dá bhar san began ceúra go déalir fad Zach be Hammond son. Ní sin an dúring go megan fersta beidir feineal na síteir se cúnta saravad Cávis. Well, tá Bertas de Clown I Chuníile an sa Taobhlum, John Taobhlum, and Colcara Robbie Taobla Shoot. August, the lads, congratulations. How do you feel a couple of minutes after the final result? Yeah, just delighted. Over the moon. I was just saying to Robbie on the way up, it just happened so fast that you'd be afraid you miss something. So we're just trying to take it all in and live in the moment now. And sure, look, it's a dream come true, really. And you got 9 points here, Robbie, this evening. Yourself and John just seemed to score for fun, particularly at the start of the game. Yeah, I suppose Croke Park so big, like you have plenty of space. I know they dropped a few back, but all our forwards are well capable of taking scores. Midfielders the same, and I think a few of the half-backs chipped in with 1 or 2 as well. So. And you were creating for each other. Now you're not brothers, you're cousins, isn't that right? 2 cousins, yeah. Yeah, so there are 4 altogether. So there's 2 cousins and 2 cousins, if I can put it like that. But there was a little bit of telepathy. I mean, growing up and playing and all that kind of stuff, there must have been a bit of an understanding, although you were cousins rather than brothers, was there? Yeah, look, we're just kind of used to playing with each other, I suppose, and it's easy to say that now when you win, but we had to play through the tough times when losing county finals in Kilkenny, but that definitely brought us together a bit more, and sure, look, we're all we would have hurled underage together, like there's only probably 4 or 5 years in the difference between all of us, like, so yeah, it's just a brilliant, but all the boys, it's just incredible to do it with them. Yeah, you got 217, the Donnellys all together this evening. It's not fair return, isn't it? I'll take it. John, I want to ask you though, you'd have hard times here with Kilkenny, and so to finally get an All-Ireland here in Croke Park, but to do it with your club, Sure, look, at the club, it's so much more. Like, obviously, you dream going up with Kilkenny, more so than Thomastown, because when you're a child, you're so naive to it, you just dream of playing with Kilkenny, and you kind of forget about the club. But to do it with the boys is so much more, because without Thomastown, I'd never get the chance to play with Kilkenny, and I'm just so thrilled I got to do it with all the boys that I grew up with. So, yeah, brilliant. I want to ask you about your system and the management and what maybe was different this year, Robbie, because you'd been knocking on the door in Kilkenny, you'd come up short in a few county finals at intermediate, maybe thinking, is this ever going to happen? It did this year. So what was different and how did you approach things differently? I think we just stuck to our game plan each day. It took us a while, I suppose, to get used to working the ball maybe short. We're able to play long and short, so that's an added bonus. Just stick to the system, I suppose, trust the boys, and we trust ourselves as well. We're all well capable of working the ball well, and that's it, I suppose, really, yeah. You seem to be a very well-drilled team, John, and everybody seemed to understand their roles, and maybe if a source of scores dried up in one place, you knew you could go elsewhere, and that's a sign of a very solid and well-balanced side, I think. Yeah, like Sean Kelly's our coach, and he's an excellent coach, because he would have worked with Kilkenny under-18 teams before, and I would have had him, and he's just brilliant, and I suppose he kind of, had a bit of faith in us, and last year we probably tried to play it the way we are this year, and it wasn't working out as well, so we just had to stick to it. And some of the boys, a lot of the young lads like Zach and Luke and I suppose Eddie, they all won on 21 last year in Kilkenny, and that was our first ever title, so all them boys kind of pushed on and just gave us an extra edge this year with the intermediate team. And now going into senior in Kilkenny, which is obviously it's like a great championship in the sense that it was very wide open this year. So how do you feel now? Like, what would be the first ambition, I suppose, for next season? I don't know. It took us so long to get up out of intermediate. We just want to enjoy this now. But look, senior will come around fairly fast, and hopefully the management team will stay on, and hopefully we'll just keep improving, because senior's so tough. And yeah, it's been a great evening so far for Kilkenny sides, with Tullogher Rosbercon winning the junior. Of course, you've got O'Loughlin Gales coming up next weekend. Will we have the Rosamund Coin playing a third time, I wonder? Please God, hopefully now, yeah. Hopefully it'd be great for the 3 Kilkenny teams. As you said, once you get out with Kilkenny, it's a great chance to get to Croke Park and go and win your Ireland. Absolutely. Well, we're going to take a look at some of the scores, lads. You won't have seen, obviously, any of this up until now, but Stephen's goal early in the second half. And, John, this was you creating first, Stephen, and really it was. I thought it was a sort of a crucial score in that it sort of blew out any intention that we thought that there might be of Castlelyons coming back at you. Yeah, well, it was such a tight game in the first half. We knew that, a goal would be a huge score, and I think it's Jack stuck at it there. He just kept grafting, and I think someone got a kick on it, and it just broke to me there eventually. And
yeah, like I think I just picked it, and I think Peter McDonald was running with me, and I didn't even know it was Stephen. Peter was probably the better pass, but you know, I just felt to Stephen and he buried it, in fairness to him. So yeah, it was a huge score. Yeah, put you 9 points up at that stage, and I suppose, Robbie, are you starting to think, God, we have this now? You'd be happy with the way we're playing, yeah, but it's never over really until the final whistle. We know that with Kilkenny County Finals, but yeah, just brilliant. It was a brilliant goal, brilliant finish from Stephen. Seems to do it in the finals, in fairness to him. Yeah, second goal was a little bit more straightforward, a little scrappier, but I suppose when the second goal goes in, you're only a couple of minutes from the end at that stage. You must be saying, I can actually start to enjoy the evening now. Yeah, look, it's brilliant. When you're them few points up, it's unreal. You just get to enjoy the few balls coming to you. I suppose you can express yourself, whatever. Yeah, just unreal, yeah. Unreal. I should have buried it. There you have it. And John, I suppose for the parish at home and for the people who've been supporting you through thick and thin, it's a special night too. Oh, it's unreal, because like when we won Kilkenny, like the whole crowd was dead with us there on the pitch for about, you know, an hour after the match, and even the matches we had down in Clubone, we were down in Aughrim, we're up in Newry. You know, they outnumber the other supporters every single time, and you know, we're just very grateful that we have those lads following us, because they're incredible. Yeah. All right, congratulations to you both, and I know you'll have a week or more of enjoyment and celebration down in Thomastown. Yeah, thanks a million. Thanks, lads. Carculor, well, Tom, bhí sé sin Harbor nach raibh agus an-job denta chun so tránóna. An-job, yeah. Taspáinte súnta go Thomastown anmh. You know, gá cúl agus fethe trí cúlín san éon cluiche mar dúirt níos go háirithe cluiche craobh ag Park and Croke Shinnerhouse ar fad. Agus tá fearan bhratach takeach an leirling, and so Zach Bay Hammond. Zach, you're wearing the colours. Oh, you're a very happy man. Oh, ecstatic. Look, start of the year, number 6, Eddie Donnelly, he told me he'd bring me here, and he fulfilled his promise. Played here a couple of times, but you can't beat it tonight, especially with the club. It's my first proper year, playing the whole year with the club, giving it my all, and look how much we've achieved. It's unbelievable. Is it possible to enjoy it when you're playing in it, when the stakes are so high? Sure, you always have to try and enjoy it. You can't focus too much on it, or else you get in your own mind, you start overthinking things, and then you might start to mess up whatever. But that's in my mind anyways. I always try to enjoy the game from start to finish, no matter how the game's going. Yourself and Luke, of course, have been involved with the 20s during the last summer. So in terms of, say, big game experience, you had a certain amount of that. But what prepares you for playing here, and again, when the All-Ireland is at stake and nobody wants to return home to your people in your parish with empty pockets? I suppose you just have to have faith in the lads. Like, we have a very solid team here. You have to have absolute 100% faith in them, that we're all going to dive each other, back each other up on the field from minute 1 to 60. And yeah, like my family there, my dad, my mother, they're always on my back to kind of push me as far as I can go. My grandmother, she's a Fenley from Ballyhale, so she's well into the hurling herself. So I kind of grew up around it. So these nights, they're very special now. And I suppose you'd be hoping that they're not the only special nights that you have. So pushing on now. So what would the ambitions be once the celebrations are over and you have to knuckle back down to it? Sure, well, going into senior now, we're going to try and push forward, try and strive, you know, try and get as far as we can there. Like, we're a solid team. We can stay up. We're not going to go down straight away, not a chance. We're 100%. We're going to push on. We're going to try to do as far as we can senior. And, I mean, in fairness to Stephen, he said some nice things about Castlelyons there in the speech as well. To be the loser here, I'd say, isn't a fun thing to be either. So I've been on the losing side of things as well. I played first year minor. I played 4 matches here. We lost the All-Ireland final to Galway. I know it's tough times, but they're an excellent team. They have great players, and to get this far is an achievement enough. Obviously, they want to get the win, but you know, you can't get the win the whole time now. Well, congratulations to yourselves and to Thomastown, and enjoy your night. Cheers. Thanks a million, lads. Donald Harbor, agus bhí sé seo Harbor nach raibh sé, I mean, de réir mar a chuig an cléthe ar aig tháinig zacisteach sa cléthe, agus bhí sé mar fórsa le lingan rud agan. Well, tháinig sé isteach agus thug sé momentum dóibh sa dénoméid rih le hama, thosaigh sé ag déanamh bhúnsathe ón le lína cúil, agus Lashley tríd an céad le mar dúirt mé ag le hama san measam go chuid siad a slí bagáinín an san bhí roint seachaíoch agus mar sinnta, but éisin a bhí ag déanamh bhúnsaí ón le lína cúil an son agus thug sé ní ród chuig agus fuair siad an scór agus an sin sa dála an áibhí sé dul tríd an a park agus ag tógna riú trúas agus sin an sa stílimar a bhí aá. Bhí stílimar anna cliste aá, líróí dul ó lábh go cumán go dtí duine isteach san áid ceart a gcónaí agus an beidir trúnú cara ag rith lena céile agus bhí sé aníachar a fad é sin na stoppa. Sin an cúis go raibh bhún olamsa go raibh Nail O'Leary just fá go ón mar bhí sé ag dul timp
simple really ní hé go raibh líróidí fadaigh tactarteach mana bhí ón le cosantóir sa bhreis agus fós bhí Anthony Spillane so húsan so leis féin cosú le John Aldridge nó bhí sé gimmert le Jack Charlton an son féin suas agus just líróidí ádaigh tactarteach an heachar bheith gimmert mar sin agus cé gur lein agus de clí Anthony Spillane leis ní raibh seans a bithe có cúldáil ag dul leis na tacticí sin. Bratha trúad a Spillane mar dhéann sé gacha bhí ann agus chuna cheart a thart ó tachtarrás ó Dubai agus a dul arás a ríis le caiig na creibh sé sin éasca, but big lá eile Castlelyons líháin bí cinnte is fur an anna bhaíad. Ná den darú dul an scéil go maybe the rash liver ríis tomorrow le cléthe canis sóisiir pelle na hair nar dúsin emitig listúhal an ag na párig arba an son cléthe canis idir bhanach pelle na hair na kill na martras corci go tuirtaig chuman na párig chuilhanach as ard bacha. An dánach an íos sin an son sin éon lá mór den bblion éon bblion in our éire. Néamh Tomás agus Gaidí Lochlan na cléthe canis amán in na hairns na seinseir agus an son cléthe canis pelle na hairan an glán agus na bríb a midirráis i bar an trocaí de dánig sechuing ag a héan a chlog. Se sin é mar sin so tróna úntacht do bhaintear chail chunig leis an géadmhua ag talachar Ross Berkin agus an son an darabhua ag Bailbh Andáin is siad siúd na búirteoirí móra ba míad na rais le cuasaí pelle a ríis tróna móra go dtí sin uing ar fad ihuá. You don't play club. You live club. AIB, proud sponsor of the GAA Club Championships. Clean Páideróid go Gantry, Clár na dugmí cuat a cheantrachéad súla fud fad na tíre le bleiseáil de ceol agus de chultúir dúchas na núí éagsúla son. Agus mar is gnách scothar fad na geoltóirí baile histeach. Ní léon áras an arófar ceol úntachar fad sa nocht, agus ihe úntachar fad ceol roiin amach. Is umí mothúcán agus ceist nar atá leanamhar an mealach. Agus tú ag tasú amach be Carol Foil ó cheanúlathe slánta agus ó mychild.ie. A choróigh leat san ihe, cebé rud a tharlóí, agus ó thuirigh tuairdit I rihan lei, mother leis na ceistena go léir. Táimid an seo chun Carol leat. Mar sin, té chuig mychild.ie ó aimimeach na seirbhíse slánte le cóir le céimar céime oil. What's that? Air Gigabit broadband. What's a gigabit? It's our best ever broadband. Way better than cable. Yeah, but how though? Oh, well, it's 100% fibre. Sign up to Air Gigabit Fibre Broadband and experience Ireland's most reliable broadband speeds. Good job, Dennis. The speed of these giggly bits, stunning. For every kind of driver, there's a Hyundai. Whether it's from our range of fuel-efficient petrol and diesel models, our latest hybrid range, or our family of all-electric models. See more at Hyundai.ie and learn how to make real savings for your family. Hyundai, our family, designed for yours. Bogamid Fuinnev na Heron. Trichand and Aline Rí Gás is nua aimsre san Euro. A cor and Fuinnev atag tasto wet fall in new fud na tira. Agus a nish ta Fuinnev na Heron a vuga agwing valak nua. Ag tort Fuin Chi nís in vunahe is Jack sa Fiblina.
Gas Networks Ireland, moving Ireland's energy. Make tasty meals quick and easy with the Slimming World range. New and exclusive to Dunnes Stores. Choose from a selection of tasty mains, like our chicken carbonara or a salt and pepper chicken stir fry. And serve with delicious sides like skin on chips. Try the Slimming World range today. New and exclusive to Dunnes Stores. Download the app now and get €5 off your first €25 shop with us. Dunnes Stores. Always better value. Céan fá a gcuireann tú ar mide mé a gcónaí. Fé a chuirte, gléasta mar sin. Céadach an tosach réidiúnt, tá tú trú bhéalach. Ní fiú foiacú, níl tadad lite dit. Sinna déir miú sódóirí linn. Chun muide chur inar dust. Ní fear sin, is mis de fuad. Is nuair I loragó tú cabhair, éist for leat. Má tá tú ag chursús le fóraigh an bailíon ó gnéasach, bí an tacaíoch down I gcónaí. He was able to come up with that kind of piece of magic. That's what kind of set him apart. 2 goals in the final for Richie Power. If Richie Power turned it on, just stand back and enjoy the show. Side here to Power. For me at that stage, hurling was an escape. You never really know what's going on in someone's life, and I kept it so, I suppose, hidden away and secretive. Cad de le féin go tapig Corcaigh na muoinecha. Mar bhí daoine rám as féidir muoinechan tú sciupaíáil agus na rudí cearta dhéanana be an seanteach féin héin an fateach faoi Corca fós hain. Se dúirte roiile me go lár na parke agus tá me cenne me meach an chomá a chahanard na pelle agus an chiad ceann bute ge Amanda Casey tá muoinechan ag immert ó hebh na láimhe diise agus sinna féchant ar an barcansa steach a gúil na canálach. Is an ré in neartú déiring mátá sí déana bhéine. Rééis de cosantóirí seaamh sa bhear na bail. Chúcinn déag de fest an láimh ige Corcaigh ag seantéisiid sa nó le cléirí anna bhean chun cúla gánaí tá sí sásta le pointan sa bin botún mátás na cúlathe. Sin drafúr córa atá sellibh na pellinis ceannisteach a méle bharde a trámige an bríomhhailsta sin Ciara McInnesby be cheartcamach pointan sa ní mórtha kis a chréibh go dtí se chúcinn ar fad ach beag fáilte go riime sé geansan. Jordan Flynn á gar san amach agus lár na park suas an sanna ce. Dúir Joe Riley agus Rina Buckley. Mar ide ní ré an tachta buint le 100 in sa móra an tag a chéine ar an únsaí agus a cosint ar a jaag se tá bhailí mar caí leistigh an sa a chobar bhahan san ige muoinechan na cintiúna geochan I roid tapag isteach a ní bhailte scaoile fé an na chumme ar an geansan agus peinte an a bhrá a bhhailtin san. Brista nuas an son, fachta go deasca Trace McAnally, Cora Courtney, Bianta Comanson na duine de bhaintrí thuúlahhain. Ach tá an deis fósáin agus Cuomha Móhan. Seoltas dechan agus Trace McAnally ceann an a chaint séireach agus beag éile in hart poiach go rás ciúna tras 9 chuig son. Cínta bhí bail an sin mach sé mé buinte aftan an sinach. Cahará ríist an chuomh tá muoinechan go bar an chrúin sin is tá sé aon sellh atá an, tá si de duine níireachta an lábh a chuir nó cos chuir agus ríis na go siad santach mar mar tá siad sásta thuirt chun duine seá agus anscór fáte trééis an sin. Is de Corcaigh go techt agus tá ríist anna chudéir an spáisiúta seachnaí bhil caí seat ar chúl fós a céag le chuthir líad ige bhailmí bhil caí. Hín si casa bhaintenaid chun an spásach rathúide ach é neadathe sa líon. Bhí sanna techt mátá. Bhí cínta agus ríis an freig bar ríis dúbhsta Corcaigh scóirínta fáte Trace McAnally sin agus mar chapte an a tuairt teoir agus teoir an sin go éireann. Ach feicimiid sin an líróid chuirteach agus Valerín sin Burton sin a fánach siú ní héanach chuir cosantóir an, ní héanach chuir an cúlbar an ach a ríist. Is Juliet Murphy eilethach an cín. Dúna pastóiste go húntaach ach tá teisin sa a gceannaí ar chaptaíonn agus an pointe bhfuil tóca le dornaige bandan danig bhúir piúide teachtarnas. Tá se chuin móhan. Rina Buckley fáca ina díagacha
Ciara Sullivan a leanún síran sanach buide leis taobh na láimhe cléige Ciara Mohan agus pointe anna bhaile san a bhí tastáid watha. Hena cúige náid ceir dúbal scór na maisnach Seachún Ciara Sullivan rééis is gonna hinge beo chuisteach na machide tascaí nola cléirí meis is sásta cúlín Sharon Courtney in aus fad agus sin cúpa deis chuinnig Christine Riley nuair a stop sí rón ní bhuachtan ar ádain béidir me Corcaig a gáisih san níos díanaí. Sinné go dtíire agus a rís tá muoine chuna duna sár iireachtain sin do Blackhall agus cínta faoi sin. Na seachúinead Tres McNally Cuomh mó na teachtasteach sa chluthe go mór túirt bheith scór eilean sa bhí ceann dearnach go má ach tá Sunday sa bhar fós ná bhí caintear scór an deis dearnach scór atá sa chéad leat an banán séit atá barca Croke ag ceannis na héireann beag me ganigil réisiúnta sástan san éman nain beidir go gappa sé siút go ceachtamach barn is mó dearna fórna ach níl de bhar ná nach cúil sin bhealú má cai héana séige Corcaig ná sin náidir séige muoinechan Ciara McAnespy treis sin farca chágant do bhuiinechan agus sin getir léags an háit sin is stoilm Eileen McElroy is stoilm a takaisteach a cinúmid sin feichan second ach mar is gannach an éon chluithe mór na neommatí luas a tarna le táchtach nó le cléir leis sin géadíireach de Corcaig an san nach é sin chutha chlé mar sin Catriona McConnell agus an chiic sin chula Harris an drasná na cían chéad scór mar sin sa tarna le ag muoinechan. Scóir deastan sin fáteach agus a rís spáin sí gúil si an brethir sin gona cicnaí saoire agus iad a hochrún sin gan darna le. Nis ceann san me hena ag an Corcaig I bhain Cotton agus seo seansca Cora Courtney agus tá cicéidecha branta gan Multóirlinn san Bríd Corcaí a teach fastna ní nach cháine mat goile caite sa tarna le ach ní cásará ná go meise seo cinúnach. Martin butísa le ceisteach an cúl agus tá muoinechan gafar chun céinetá. Tá éan den scoithe se hit san níl áras na hebh san Christine Riley agus Geraldine O'Flynn Fáca las a droma an sannacha Dianta go maith Ciara McAnespy Seachúinis Cuomh Móhan cosíocht agus choraíocht annías amachchaní McAnéis beag ámacha Mark go hágaint a sé stúristeach an son Harris a trasnáin ard scór rístan an caiddán príomhtíige muoinechat an óna hasise le mulla. Ní fanú sé déanamh tinis de Éamonn Ryan agus den goréalacha bhfuil sécinn ar fóréige Corcaig ach tá sé de déanamh go maith lár na parke ach tá géargáil le scórnis Geraldine O'Flynn éad na bheith stacha ce túirt bheith scór ná bhíon caiintear scór chéadicín ar fóréil baiste bhí misteach a tastáilinn son. Is nolig níach Juliet Murphy Butch Danson go dtí bhealú mal caií anna cheanna go Juliet nis córta díige chmeada choras ó sa ciún siar ag mal caií an cúile builte nola cléirí Harris a trasnáin be siad buocht an bhainte beag muoinechan buocht nach cúlach gafisteach a choléon feinte fácad sa de Corcaig Juliet Murphy a si chun scoile fé a se buisteach ge Juliet Murphy ná bhí caiint an tléimonig a chuir de Ashéirí sé neamat lechiad second mar sin le dul caiinte Christine Riley fachtar an aisiinte Juliet Murphy de Corcaig an ghrian a ddíirigí héin an nochta a rís de barca Crocaig ard chléir anna dhéan níamh nuair san scór na gain ach ná bhí caiint ar dhiagris agus ar dhéhal ó chuigi mróiris trochanú mar sin. Dun O'Sullivan bhfuilingis a dhéanach leocht a hénig dun a gháil trastan na parke agus tá kick sair branta go John Nyland Cum a bhair a Gownson sipáilta isteach a gabal caií Éamonn Ryan a géalamh ón dabhaile ar réine teach chun takeíocht a thuúte leanúmach le dul idir Corcaig agus an tochtú craobh ina éireann a se buite naiste go muoinechan a bhfuil ceisiad seans a bháin cá siad a chluiseacht Croke Tapig ón dabhaile Tres McAnally
Loch takeíocht a chorcaí a cóirigh na secondí. A sé tamil a bhaile fósmátá, sé chuineis le Laura McEnany. Céthócaigh an ragracht. Agus tá kick saoil browntasteach an multóir. Drama sheer go terrible. Tá cúpla ceann úntach chur a Harris an trastánacha. Tá sé sin mithé chlé agus fóraon rud a chágan an brise críig an maoinechán a réist. Ach a gredfáil. Tréistáid cháchla a chailún de gréib na mún. Tréistáid bachadaling in ach breáin iad a bhóla. Bhí sé cataga bleach iad a bhóla. Tá fuidan dríochtúil seo chorcaí. Tréis tacht harnais ón más fiú an sotran óna. Agus tá an gaisce seo an churtha le héine tá dianta go. Tá trúgam is corcaíoch me. Tá trúgam de bhaoinechán. Ard an pelle seahead. Ach is dachar na díal seo chorcaí go chlí. A sé Portugal corcaigh den 8 bátalíon na imlíana. Cólagus 10 únína cosún. Cólagus 9 ag muoinechán. Siad corcaigh na corrathe den 8 báta. Had sícin as a chéile dieta in Ishiacán. Sé Mike Denver bhí sé stáit nacht glórt síre rágus tá héis coppla fógra. An bhfuil is a gohfuil scona glóracha fálanis Cartlan TG Cahar. Ina measc tá nuacht agus cuasaí ratha gradam ceol TG. Agus idir bhenach na héan as páisce Croke i GAA Bew a cahamúid asúlanis chósaí amsire agus be se fór tróna ach teirime warhór na tíre feic mud meascán go chlátaí agus stréifsí gréine tá cáirhór gealtain seach san siúd go mórmór a régiún i gúgeala agus tit sa múríl dhíomhrúil sa régiún seo níos dearnaí. Agus leis seo be fógra amsire fógra sneacht agus aid a bhaim i dúisgurt éan ón stríchlog maidin amárach gus maltar go chuoine bheith an chóramach a taistil. Nis an nacht bei se anhuar agus siúcha se go forlehan bei se teirime warbór na tíre ach tá múríl dhíomhrúil gealta i régiún i dúisgurt chúgeala agus tite sneachta a hala ard sa régiún seo. Bein tócht i gahanahaiche idir cheirichéim faoi 1 rófuoinse agus 3 Celsius agus séite gui lag agus séite gui vesara cos cósta. Nis amárach a ríist bei se anhuar glánha an siúc sin go máil ach beidir gohánach a siúc a tala i régiún faoin tua mar sin na bigí anéireach fehan lei charíide tá tréifsí maithagréine gealta amárach ach tit a cáirhúr géimhrúil i régiún i dúisgurt na tíre agus i régiún san níor thuisgurt. Agus bei se fór a ríist mar deirme amárach ben tócht idir an rófuoinse agus cheirichéim Celsius agus a ríist séite gui lag gon chuide smó.